So we want to start, but we need quorum. So if any member is in the room, please, if you take your chair, your members take chair so we can start. Thank you. Good morning again. We have 20 members today. We have quorum. So, Mr. President, we can start. Good morning, honorable ministers, delegates. We will begin this morning's session with item 7.1, report on strategic issues between PAHO and WHO. I would like to bring document CD 62/INF/1 to the attention of the Council and invite Mr. Ronnie Mazza, Director of the Department of Planning, Budget and Evaluation of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. I now yield the floor to the representative of the Executive Committee to report on this item. Thank you, Mr. President. Item 7.1, report on the strategic issues between PAHO and WHO. The Executive Committee reviewed the report on strategic issues between PAHO and WHO at its June session. The committee expressed appreciation to the Bureau for facilitating participation by PAHO member states in the global processes, including the negotiations on the new pandemic agreement and on the pathogen access and benefit sharing system. In that regard, the importance of formulating regional positions and statements on issues of priority importance to the region of the Americas was underscored. Delegates also welcome the coordination between PAHO and WHO in strategic planning processes. The importance of ensuring sustainable and equitable financing for PAHO was stressed, as was the importance of multilateralism and regional and global solidarity in safeguarding health. It was also pointed out that while the distribution of resources among WHO regions has improved, continued effort is needed to ensure that the allocation of the region of the Americas adequately addresses the region's needs and reflects its importance for global health. Thank you, Mr. President. That concludes my report. Thank you, Minister. I now yield the floor to Mr. Mazza to present the item. Good morning. Mr. President, Assistant Director, Deputy Director, Honorable Ministers, distinguished delegates, I am pleased to introduce item 7.1, report on strategic issues between PAHO and WHO. And I will provide a few updates based on where we left off at the Executive Committee in June. As noted in the introduction by our President of the Executive Committee, this report, its aim is to provide an update to Member States on high strategic topics related to PAHO's engagement with WHO
on leadership, governance, accountability, and transparency, and how we here from PAHO, your secretary, and with you, member states, contribute to such important topics at the global level, but with relevance to the region. This report dates back from 2018, so a lot has changed since then. And we try to keep up with updating it because since then, member states, and we have to acknowledge that, have had the opportunity to participate in consultation processes, in briefings that WHO colleagues have also been doing with the new technology that we have now, especially after the pandemic where everybody is connected now. But we also acknowledge that for some smaller delegations that are not in all the WHO governing bodies meetings or in all those briefings early in the morning, as soon as 3 a.m., we bring value to that. And your secretariat is pleased to do that constant briefing and updating to you. With regards to the key topics that I'd like to highlight here, I think yesterday you had a comprehensive update by my colleague, Dr. Ugarte, on IHR and health emergency-related matters. But let me just highlight that during this period, in the last 15 months that we're reporting here, we indeed work with you to ensure that the region's perspective contributed to WHO's governance on the global health emergency architecture. And as you know, the INB pandemic agreement was agreed at the Assembly, and this region, indeed, as Dr. Ugarte has highlighted many times, and the chair of the region, Ambassador Tovar, again, and the co-chair, Mexico, also, their role in leading that process with all member states was important so that the region be heard. We continue to facilitate the collaboration with WHO, and then the next important collaboration is on the with the issue to facilitate your participation in engaging and contributing to the pathogens access and benefits sharing system through the Intergovernmental Working Group. Again, this is where we continue to see where we have the opportunity to brief you in addition to your participation in the global consultations or briefings. With regards to budget and financing matters, also thanks to your advocacy and continued call for more equity in the budget space allocation, but also in financing, we are pleased to note here that the program budget for 26-27 was increased by 14%. Again, that budget was approved at $254.8 million, and that's budget space. But as I will highlight again, the important contributions here, and to address a couple questions we got earlier this week about how do we contribute to global prioritization. Well, the program budget for 26-27 was built with a more evidence-based approach, more systematic prioritization, which I'm pleased to tell you that the regional experiences contributed to also improving the prioritization process in WHO for the global program of work, but also the program budget for 26-27. Our results culture, we have continued to exchange with WHO our experiences and practices on results and accountability. And we are pleased to share with you, as you look at what you approved there, and there was more consultation, more engagement with member states, but also a more priorities-oriented and results-oriented program budget. And we are happy to tell you that the regional experience, again, with your input, contributed significantly. Just to note that from the region, I believe we had over 30 member states who contribute to the prioritization that also help to inform the program budget priorities for WHO. No, but concretely now in terms of funding, as of the end of last month, we had received $201.4 million from the WHO allocated to the region. That again is an increase by $31 million compared to the full biennium, the last biennium 22-23. That's again thanks to your advocacy and call for more equitable funding to the region per the budget that was approved. We continue to echo your requests, and our director and our senior management and our teams continue to ensure that WHO sees the value of directing those resources here and contributing with results that we and sound implementation and accountability that we have here in the region through our PAHO systems. However,
as we note that increase in funding, we also note that the region continues to be the least funded region. As some of you have highlighted already, we don't just have the smallest budget, but we have the least level of financing, which at the end of August was 66% of that approved budget, when other regions average about 75%. So that is something that we need to alert you and to ask you to continue advocating. No, as we continue to work with you and our colleagues in WHO, we will continue to put forward the priorities of the region, the needs of the region, ensuring that they understand that this region also has needs, and that's why our member states also contribute, of course, with their own quotas and, importantly, with their own results to the global agenda. In concluding, I'd like to highlight that in PAHO's collaboration with WHO is a testament of our region's constructive role in shaping global health policy and ensuring that strategic decisions reflect the needs and priorities of the Americas. So please keep voicing, keep attending, keep engaging at that level as well. Your secretariat, our teams here, will continue to collaborate with WHO during sharing PAHO's lessons learned and experiences, but also all the necessary information to ensure that the global health agenda and the priorities of this region inform such agreements and proposals at the global level, with the information that you provide, but also echoing your needs. Thank you for your attention. We are pleased to collaborate with you and continue engaging so that our region's priorities and the needs are well reflected at the global level, and that we continue to respond to you, our member states, as necessary. I look forward to any questions or any information that you may need. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Mazza. I now invite the Directing Council to take note of this report and provide any comments it deems pertinent. I open the floor to the plenary to begin the discussions. Brazil, you have the floor. Obrigada, presidente. O Brasil agradece a apresentação do relatório sobre as questões estratégicas entre a OPAS e a OMS e reconhece os esforços empreendidos para fortalecer o engajamento dos Estados-membros da região em fóruns globais de saúde. Ressaltamos a importância da contribuição da OPAS para a participação ativa dos Estados-membros nas discussões sobre o acordo sobre pandemias e sobre as emendas ao Regulamento Sanitário Internacional, de maneira a assegurar que os interesses regionais fossem adequadamente refletidos e fortalecendo uma abordagem global unificada em segurança sanitária. Como representante das Américas na mesa diretora das negociações em Genebra, o Brasil participou das 13 rodadas que levaram à adoção do acordo sobre pandemias em maio e seguirá atuando ativamente nas discussões subsequentes, em especial sobre acesso a patógenos e repartição de benefícios, já em curso. No que se refere ao planejamento estratégico, enfatizamos nosso apoio à elaboração do Plano Estratégico 2026-2031 da OPAS, alinhado ao 14º Programa Geral de Trabalho da OMS. O processo de consultas, com ampla participação dos Estados-membros, é digno de nota e contribuiu para uma agenda mais inclusiva e equitativa. O Brasil favorece a importância de um financiamento sustentável e equitativo das organizações. Acreditamos que a mobilização de recursos na cúpula do G20 no Rio de Janeiro tenha fortalecido a resiliência financeira da OMS e evidenciado o protagonismo das Américas na governança global em saúde. Por outro lado, persiste o desequilíbrio na alocação de recursos entre os escritórios regionais. Não estão refletidas de maneira adequada as necessidades e o papel estratégico das Américas para a saúde global, como ficou claro durante a pandemia de Covid. É importante ressaltar que a dupla contribuição de nossos países, a OMS e a OPAS, deveria ser reconhecida como um diferencial positivo e não resultar em desvantagens na distribuição dos recursos provenientes de Genebra. O Brasil reconhece os avanços alcançados, mas considera que podemos fazer ainda melhor. Senhor presidente, nós felicitamos o Dr. Jarbas Barbosa por sua liderança à frente da OPAS. A OPAS pode seguir contando com o compromisso do Brasil para defender uma distribuição equitativa de recursos, fortalecer a sua presença nos países e promover uma liderança regional coesa. Muito obrigada.
Thank you, Brazil. I now give the floor to France. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'exprimer en français. Monsieur le Président, Madame la Directrice adjointe, la France souhaite féliciter l'Organisation panaméricaine de la santé pour son leadership en matière de santé publique sur l'ensemble du continent et la qualité de ses coopérations avec plusieurs bureaux régionaux de l'OMS, inspirant aussi pour l'ensemble de l'écosystème en santé mondiale. La France salue l'adoption du premier accord mondial sur les pandémies par les États membres de l'OMS lors de la 78e Assemblée mondiale de la santé. Après plus de 3 ans de négociations intensives, cet accord vient renforcer le cadre normatif international de préparation et de riposte aux urgences sanitaires. À ce titre, le Bureau sanitaire panaméricain a joué un rôle important pour accompagner les États membres de la région dans le processus de négociation. Cette plus-value doit se poursuivre pour faciliter l'atteinte d'un consensus au sein du groupe de travail intergouvernemental en charge de l'élaboration de l'annexe de l'accord pandémie. La France soutient le processus de renforcement des bureaux de pays dans la région Amérique sur 2024-2025 avec une attention particulière accordée à des enjeux de santé publique majeurs tels que les maladies infectieuses et non transmissibles, la santé numérique, la prévention, la préparation et la riposte aux urgences sanitaires, la vaccination bien sûr, la santé mentale, la promotion de la santé et finalement la lutte contre les déterminants de santé. La France salue les renforcements des consultations des États membres également dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique de l'OPS 2026-2031. Alors que l'OMS est dans un processus majeur de structuration et de priorisation programmatique, il nous paraît essentiel pour l'ensemble des États membres, notamment de notre région, d'assurer la cohérence d'ensemble de ces processus. À cet égard, les priorisations et dépriorisations d'activités au niveau de la région doivent être menées, selon nous, en très étroite coordination avec le siège afin d'éviter tout manquement et de continuer à assurer le meilleur état de santé pour toutes et tous. La France soutiendra tous les efforts permettant une densification des efforts conjoints menés par le siège et les bureaux régionaux. Je vous remercie. Thank you, France. I now give the floor to the Bahamas. Thank you, Mr. President. We thank PAHO for this timely report on PAHO WHO strategic issues. It reflects notable achievements, such as the adoption of the pandemic agreement, strengthened regional coordination, and advances in planning and financing. We commend the Bureau's role in support to member states' participation, ensuring the Americas continue to shape the global health emergency agenda. But we must move beyond recognition to critical reflection. The pandemic agreement is a landmark, yet its value will be decided by how it is implemented. The Bahamas remains committed to the regional process, and we thank PAHO for its ongoing technical collaborations thus far and requests PAHO's continued support for access to tools and capacities required to turn legal text into real resilience at country level. Mr. President, on financing and planning, we welcome the alignment of the PAHO strategic plan with GPW 14, and we also note the associated budget increases. However, the 14% cut in regional offices' base budget raises concern. The Bahamas remains committed to continued advocacy for a more equitable share of resources and requests PAHO continued efforts with strengthening mechanisms to ensure sustainable and predictable funding. Finally, on accountability, the new results report portal is a step forward, but transparency must lead to action. We call on PAHO to support member states in using this information to close gaps and to sharpen priorities. I thank you. Thank you, Bahamas. As I see no other requests for the floor, I now yield to Mr. Mazda to respond to the comments. Thank you, Mr. President, and to Brazil, France, and the Bahamas delegations for their comments. I will just address a couple points. Indeed, we continue to address this constant, sometimes misunderstanding delegate to Brazil about the PAHO quotas and the WHO quotas, and to ensure that the budget that's approved for the region is indeed funded at the right level. So that's something that we continuously work with our WHO colleagues to ensure there's full understanding that the member states also, as they decided before WHO was created, that they contribute to this organization should not affect the funding of the regional budget that's approved by the World Health Assembly, by you as well.
because you do indeed contribute to the organization of WHO, just like the other member states. With regards to France, yes, indeed, we continue to look at how we benefit, how we contribute. We benefit from the process at WHO. We are applying, as you rightly noted, in this prioritization exercise and restructuring that WHO is doing to see what is applicable to the region. And we have committed that as soon as we complete our operational planning here in the region, we'll also inform WHO the relevant information. Just to let you know that we are using similar approaches to prioritize or deprioritize, as you put it, in that scenario planning that Director Jarvis already mentioned earlier this week. Bahamas, thank you for your comments. We indeed are looking at how to safeguard the priorities, but also the country focus. What you see there is regards to the budget allocation. WHO had a 20% cut, and they had to distribute that. But luckily here in the region, we also have the PAHO budget, where we bring that balance. And of course, a commitment of our director is to protect our countries as well. Thank you so much, Mr. President. Thank you, Mr. Massa. I now yield the floor to the Assistant Director for her comments. Thank you, Mr. President. Good morning, delegates. On behalf of Dr. Barbosa, I'd like to thank member states for their participation and facilitation in two areas, pandemic preparedness and emergency response, and also the budget allocation. Over the 3 years before we actually finalized the pandemic agreement, the Secretariat was very pleased to assist member states in that process to have that agreement finalized in the World Health Assembly. Secondly, the budget allocation. It's through your advocacy to WHO that we have been able to get this far in terms of budget allocation, but we realize that we still have. We want to implore you, member states, to continue for that to ensure that we have that fair allocation to our region. Specifically to the Bahamas, the Secretariat has worked with you, member states, to have the pandemic agreement. Rest assured that we will continue to work with you and be with you at your side in its implementation. Rest assured as well that from executive management or technical teams here at PAHO and in the country offices, we work with the WHO Secretariat to ensure that the region of Americas, that we have a voice and that we continue to participate in the governance and technical areas that will benefit member states. So again, thanks to you for the pandemic agreement negotiations, and we implore you to continue to advocate for a fair allocation of resources to our region. Thank you. Thank you, Assistant Director. I would like now to inform the Council that the discussions will be noted in the final report. We now move on to item 7.7, Policy and Research for Health, the final report. I would like to bring document CD62, INF/7, to the attention of the Council and invite Dr. Sebastian Garcia Saiso, Director of the Department of Evidence and Intelligence for Action in Health of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. I now yield the floor to the representative of the Executive Committee to report on the item. Thank you, Mr. President. Item 7.7, Policy and Research for Health, final report. In the Executive Committee's discussion of the final report, delegates expressed appreciation for the technical support provided by PAHO during the implementation of the policy. Research for health was seen as a driver for developing effective treatments and innovative solutions to persistent health problems, devising life-saving public policies, combating misinformation and its consequences, and strengthening health systems and ensuring their sustainability and reducing the gaps in health faced by millions of people in the region. The importance of continuing to invest in research for health was underscored. Support was expressed for the actions recommended in the report, including strengthening institutional capacity for research, improving transparency,
and increasing national and regional investment in science and technology. It was pointed out that technical and political commitments are also needed to strengthen national capacities, ensure adherence to the highest ethical standards, and promote innovation and knowledge transfer. Thank you, Mr. President. This concludes my report on the item. Thank you. Thank you. I now yield the floor to Dr. Garcia Saiso to present the item. Thank you. President of the 62nd Directing Council, honorable delegates of the Executive Committee, Assistant Director, colleagues. It is my privilege to present to you Agenda Item 7.7, the final report on the policy on research for health. This report responds to the mandate issued in 2009 through Resolution CD 49R10, when the Directing Council adopted PAHO's policy on research for health. The aim of the policy was to promote the generation of relevant, ethical, and high-quality research, which entail strengthening research governance, standards, and competencies, and fostering the dissemination and use of research findings to advance health. This report marks a significant milestone. It provides an assessment of the progress made in the last 15 years and the pending challenges to conduct high-impact research that is relevant for the needs of people in the region of the Americas. Research saves lives. It is necessary to find cures for diseases and effective health interventions. The COVID-19 pandemic was a powerful reminder that research has a direct impact on our health, our well-being, our economies, our security, and our self-sufficiency. The pandemic also revealed the strengths and limitations of our research ecosystems. It showcased the measurable progress made by member states over the past decade and a half. Highlighting some of the results over the time this policy has been in place, the research output of the region has increased dramatically. Publications in the health sciences have increased almost 10 times in the last 15 years. The region has made significant contributions in priority areas like Zika and malaria. And the growth of innovation in some areas such as biotechnology has exceeded the pace of traditionally stronger research economies. The Pan American Sanitary Bureau has continuously provided technical cooperation to develop research agendas to meet health needs and to strengthen frameworks to align with international ethical and regulatory standards. Only in the last 5 years, 12 countries have developed new research regulations that adhere with international standards. And recognizing a vastly different research governance landscape, the region has developed tools and guidance to conduct ethical research efficiently, enhance the impact of research results, and ultimately ensure that evidence informs health decision-making. Being the Americas the only region that has produced criteria to accredit research ethics committees and templates for clinical trial agreements which have accelerated efforts to strengthen national research capacity. To support the use of evidence, PAHO developed Big and Big Rec platforms, which include more than 150 guidelines and 3,800 recommendations developed by national authorities in the region using great methodology and categorized by health topics and regional priorities. However, some challenges persist. Chief among them is limited investment in health research. Despite progress, public funding for research in Latin America and the Caribbean remains far below global benchmarks. Studies tend to be small and repetitive, thus not capable of yielding high-quality evidence. Logistical and regulatory barriers hinder the conduct of large-scale multi-country clinical trials led from within the region, limiting the potential for truly impactful, coordinated research efforts that meet our region's needs and thus address persistent disparities. Despite improvements in governance, many countries still rely on frameworks that cover only a subset of health research or unduly restrict valuable studies, such as pediatrics and pregnancy research. Confusion between regulatory and ethical oversight leads to both duplications and failure to take on essential tasks required by international standards. Along with stronger research capacities, efficiencies at the regional level ought to be devised to accelerate clinical trials that meet the needs of the region.
The report emphasizes several key lessons that should guide us moving forward and harness the power of science for health. A systematic approach to research governance, rooted in indicators, is essential for sustained progress. Trust in scientific research must be nurtured. We can only do research if people enroll as research participants. Transparency is key to foster research participation and trust in research outputs. Scientific research is foundational to development. Investment in research not only advances health, it generates economic and societal benefits, including jobs and economic growth. Research is necessary to reduce disparities in health and well-being. Health for all will only be achieved if low and middle-income countries are capable of leading the innovative studies that meet their specific needs. We must therefore promote locally led research, support young scientists, and build regional capacity in emerging areas such as genomics, AI, and precision medicine, where the region can also have a competitive advantage. Scientific research only saves lives if its results guide practice and policy. We must ensure the uptake of research results and devise strategies to ensure health decisions are systematically informed by evidence. The report concludes with a clear call to action. It urges member states to scale up efforts to advance health research, to improve the quality and impact of clinical trials, and to act on the lessons learned during the pandemic with support from the Pan-American Sanitary Bureau. The Directing Council is invited to take note of this report and offer its views on how we can deepen and sustain this agenda and take further action to ensure research translates into better health and greater well-being for the people in the region of the Americas. The Secretariat remains committed to working hand in hand with all member states to ensure that research for health continues to be a force for progress, innovation, health, and economic growth in our region. Thank you, Mr. President. Thank you. I now invite the Directing Council to take note of this report and to provide any comments it deems pertinent. I now open the floor to the plenary to begin discussions. I give the floor to Jamaica. Mr. President, Jamaica thanks the Secretariat for the comprehensive final report tabled on the policy on research for health. Guided by the PAHO policy on research for health, we have made notable progress towards the strengthening of a national health research system. We have established a governance framework for research for health through the introduction of an essential National Health Research Committee. We have established a Research for Wellness Fund to support research to inform the wellness initiatives of the ministry. In 2024, Jamaica applied to become a part of the EVIP net, and we are now moving towards the drafting of a national policy for research. Despite progress made, the in-country experience reflects the challenges mentioned in the report, including the need for capacity building, collaboration in the conduct of clinical trials in emergency and non-emergency situations, and in strengthening research governance and oversight. The experience of the COVID-19 pandemic indicated greater need for the ethical oversight of research to be entrenched in law. The pandemic also highlighted the need to quickly pivot to other areas of research in emergency situations. Strengthening of the governance framework for research will require capacity building in specialist areas such as biostatistics, data science, and epidemiology, among others. Jamaica notes the tabled final report on the policy on research for health and supports further initiatives to be supported by PAHO to draft a new revised policy to address the health research challenges identified. Thank you. Thank you, Jamaica. I now give the floor to France. Merci, Monsieur le Président. La France salue les progrès et les efforts de l'OPS concernant la gouvernance des politiques de recherche, la mise en place d'indicateurs, l'augmentation de la production régionale des travaux de recherche en santé et l'élaboration de cartes de données probantes et illustrent la volonté du secrétariat de disposer d'outils de suivi et de mise en œuvre de projets rigoureux. De nombreux défis à relever subsistent cependant, dont l'importance de la mise à disposition d'une information de qualité à destination du public, à même de renforcer la confiance accordée aux institutions sanitaires.
Il convient également d'accorder une attention particulière aux facteurs contribuant au phénomène de la fuite des cerveaux dans le champ scientifique qui pénalise les pays de départ et contribue à la pénurie de professionnels de santé exerçant des activités de recherche. Enfin, investir davantage dans toutes les étapes de la recherche dans le champ de la santé s'avère nécessaire, qu'elles soient fondamentales ou appliquées, pour accélérer le développement de technologies innovantes. Nous encourageons la mise en œuvre des recommandations faites aux États membres dans son rapport. Je vous remercie. Thank you, France. And I give the floor to Paraguay. Gracias, presidente. Delegados, Paraguay resalta la importancia de la investigación para la salud como función esencial de la salud pública y como herramienta clave para reducir inequidades y orientar políticas basadas en evidencia. Tomamos nota del informe final sobre la política de investigación para la salud, que refleja los avances alcanzados en la región en los últimos 15 años. Mi país coincide con las metas y recomendaciones del informe, que se encuentran alineadas con los marcos nacionales vigentes como la Política Nacional de Ética en la Investigación para la Salud, la Política Nacional de Investigación e Innovación en Salud y la Agenda de Prioridades de Investigación e Innovación 2023-2030. Estos instrumentos buscan consolidar un ecosistema de investigación ético y pertinente, orientado a las principales necesidades de la población. Paraguay ha fortalecido su marco normativo mediante la Ley 7064/23, que crea el Sistema Nacional de Investigadores, junto con su decreto reglamentario 1585/24 y la resolución ministerial 379/25, que establece lineamientos para la acreditación y funcionamiento de comités de ética en investigación. Estas disposiciones se articulan con el marco regulatorio de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, garantizando calidad, seguridad y ética en la investigación. Entre nuestras fortalezas se destacan el compromiso político, la existencia de comités de ética operativos, la articulación con universidades y centros de investigación, la experiencia adquirida durante la pandemia de COVID y una creciente producción científica. Persisten, sin embargo, desafíos como incrementar el financiamiento sostenible, fortalecer capacidades técnicas, consolidar infraestructura para ensayos clínicos y traducir conocimiento en políticas públicas. Paraguay considera estratégico avanzar en áreas emergentes como inteligencia artificial, genómica, innovación tecnológica y estrategias para retener y repatriar talento. En este contexto, solicitamos que la OPS continúe apoyando el fortalecimiento de capacidades, la armonización regulatoria, la promoción de redes regionales y la movilización de recursos que permitan cerrar brechas en países de ingresos medios y bajos. Muchas gracias. Thank you, Paraguay. And I'll give the floor to Brazil. Obrigada, senhor presidente. Agradecemos à OPAS pela apresentação do relatório final sobre política de pesquisa para a saúde. O Brasil reconhece a importância do tema, sobretudo em um momento em que notícias falsas tomam proporção e trazem consequências sem precedentes. Por isso, apoiamos a ênfase do documento na necessidade de fortalecer capacidades institucionais e recursos humanos, ampliar o financiamento nacional e regional em ciência e tecnologia e garantir a governança ética e transparente da pesquisa em saúde. Este ano, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, completa 125 anos de promoção da pesquisa em saúde.
desde Carlos Chagas, que descreveu em 1909 o ciclo completo da doença que leva seu nome, até os cientistas que desenvolveram a primeira plataforma nacional de RNA mensageiro na atualidade, e os que seguem trabalhando no progresso da ciência, em muitos casos em cooperação com outros países, a Fiocruz tem se colocado à disposição dos países de nossa região e outros para fortalecer a saúde global. Junto com outros institutos públicos de saúde, tem papel preponderante, não só em pesquisa, mas também em capacitação de recursos humanos de toda a nossa região e do sul global e na produção de medicamentos e vacinas. Alinhado com os princípios dessa política, o governo do presidente Lula da Silva tem priorizado a articulação entre ciência, tecnologia e inovação e políticas públicas no caminho para a equidade e a justiça social. O Ministério da Saúde do Brasil tem investido em projetos de pesquisa nas áreas de saúde da mulher, doenças raras, oncologia e doenças negligenciadas. Trata-se de decisão importante para nosso país e expressa nosso claro compromisso de que o conhecimento científico deve estar a serviço das necessidades reais da população. Importa ressaltar que a experiência brasileira na implementação do Comitê de Governança de Pesquisa em Saúde tem se mostrado essencial para fortalecer a qualidade, a efetividade e o impacto social das evidências científicas. Nesse contexto, reiteramos a relevância estratégica da pesquisa em saúde como elemento estruturante para o fortalecimento e sustentabilidade dos sistemas de saúde, bem como nosso compromisso com um ecossistema de inovação orientado pelas necessidades da população e que promova o amplo acesso aos resultados de pesquisas. Afinal, o conhecimento científico é contribuição essencial para continuar salvando vidas em uma era de fake news. Muito obrigada. Thank you, Brazil. I now give the floor to Cuba. Señor presidente, Cuba durante la pandemia puso a prueba la capacidad para cambiar los tiempos de las investigaciones, lo que implicó adaptar rápidamente los mecanismos de regulación para acelerar los procesos de introducción de los resultados de las investigaciones en respuesta a la emergencia. Como base para la investigación, Cuba adopta el concepto de la salud como un producto social y desarrolla sus investigaciones con intervención multisectorial y una mirada desde cada problemática de la sociedad, la familia y el paciente. El acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias esenciales es una prioridad mundial y un componente fundamental para el acceso y la cobertura universal de salud. Algunos países enfrentan problemas de acceso debido a factores como la baja capacidad de fabricación y los altos precios, entre otros. La creación y el fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales de desarrollo y producción de materias primas y medicamentos y otras tecnologías sanitarias esenciales es un elemento importante para responder de forma adecuada a las necesidades de salud regionales. Para esto se hace necesario el acceso al financiamiento sostenible, el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías y contar con sistemas regulatorios nacionales fortalecidos y convergentes con estándares internacionales. Durante la pandemia, Cuba, además de haber creado las vacunas contra la COVID-19, ha tenido la capacidad de producir para sus necesidades internas y exportar a otros países, a pesar de las restricciones del bloqueo que sufre por más de 60 años. Nuestro Programa Nacional de Medicamentos tiene como fortaleza la industria biotecnológica y farmacéutica cubana, con I+D+I encaminada a dar respuesta a las necesidades del Sistema Nacional de Salud y lograr soberanía. La industria farmacéutica cubana asegura el 62% de los medicamentos del cuadro básico de medicamentos producidos por las empresas de BioCuba Pharma, con más de 9 millones de inscripciones. Como medida para la protección a la industria local, el Ministerio de Salud Pública no importa como producto terminado lo que puede fabricarse en el país. La industria debe prepararse para enfrentar la emergencia de nuevas tecnologías, el acortamiento del ciclo de vida de los productos, el incremento de la competencia internacional, las demandas de los servicios y el surgimiento de nuevas enfermedades, por lo que se hace conveniente la colaboración e intercambio con otros países, en particular de nuestra región. Muchas gracias. Thank you, Cuba. And I'll give the floor to Mexico.
Muchas gracias, señor presidente. México reconoce la importancia de promover ecosistemas sólidos para el desarrollo de la investigación para la salud en la región. La investigación científica es un componente fundamental de la agenda nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que estamos avanzando en mejorar nuestros marcos regulatorios, promoviendo entornos adecuados para la realización de estudios clínicos y trabajando en el fortalecimiento de nuestro recurso más valioso, que es el capital humano. Estos esfuerzos no solo tienen la capacidad de brindar mejores opciones de diagnóstico y tratamiento en nuestras poblaciones, sino que también tienen el potencial de generar una importante derrama económica. Agradecemos el informe final sobre política de investigación para la salud y hacemos un llamado a la OPS a seguir fortaleciendo las capacidades técnicas en la región y promover un aumento significativo en el número de ensayos multinacionales y en las redes de investigación. Gracias. Thank you, Mexico. I now give the floor to the Dominican Republic. Buenos días. La República Dominicana reconoce y valora la presentación del informe final sobre la política de investigación de la OPS. Este documento reconoce la investigación como una función esencial de salud y un pilar estratégico para garantizar la calidad de los servicios y la preparación ante emergencias. Los resultados de este informe permitirán orientar y fortalecer los esfuerzos nacionales de investigación, promover la generación de evidencia científica y calidad y garantizar los resultados de investigación para que se constituyan en políticas y programas de salud. El informe refleja avances importantes en la región, como la formulación de marcos regulatorios, el desarrollo de agendas de investigación, la creación de redes regionales de evidencia y el incremento de la producción científica, especialmente durante la emergencia de la COVID-19. Estos progresos confirman que invertir en ciencia es invertir en seguridad, bienestar y desarrollo. Consideramos de especial provecho para el país las recomendaciones orientadas a consolidar la Agenda Nacional de Investigación alineada con los diferentes instrumentos de planificación de los países, fortalecer las capacidades de investigación y los comités de ética, promover la investigación de ciencia e innovación y tecnologías emergentes. Asimismo, compartimos la preocupación expresada sobre el escaso financiamiento y la fuga de cerebros, desafíos que también afectan nuestra nación, por lo que consideramos pertinente continuar fortaleciendo los espacios de investigación regional y promover el desarrollo de investigaciones basadas en evidencia, así como la articulación con las academias. Reiteramos nuestro agradecimiento por la presentación del informe y destacamos nuestro compromiso con la implementación a nivel nacional, asegurando que las evidencias científicas se traduzcan en políticas efectivas, equitativas y orientadas al bienestar de la población. Muchas gracias. Thank you, Dominican Republic. I now give the floor to Honduras. Muchas gracias, señor presidente. Honduras está de acuerdo con el informe estratégico presentado en el documento CD 62/INF7, Política de Investigación para la Salud, informe final, mismo que reconoce la investigación como una función esencial de la salud pública, indispensable para fortalecer la equidad, la toma de decisiones basadas en evidencia y la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias. Asimismo, coincide con la necesidad de adoptar un enfoque sistemático que abarque la gobernanza ética, la integridad científica, la transparencia, el financiamiento sostenible y el fortalecimiento de capacidades en todos los niveles. En ese marco, Honduras considera importante que el documento reconozca explícitamente la situación de los Estados miembros que se encuentran en procesos de transición normativa. En septiembre de 2025, la Secretaría de Salud, CESAL, autorizó el inicio de la formulación de un documento normativo sobre ética de la investigación relacionada con la salud, actualmente en etapa técnica previa a su validación formal. Este proceso se desarrolla con base en los lineamientos de la OPS y en estrecha coordinación con la Dirección General de Normalización y otras instancias nacionales. La CESAL ha incorporado la investigación como una línea estratégica en sus planes sectoriales, como un ente rector en la generación y uso de evidencia. Asimismo, se avanza en la construcción de una agenda nacional de prioridades de investigación orientada a los desafíos sanitarios del país,
con enfoque en poblaciones vulnerables. Honduras recomienda incluir en el informe una sección que reconozca estos esfuerzos en curso, asimismo como la necesidad de promover estudios regionales en conjunto que potencien la cooperación técnica y financiera, fortalezcan las redes de investigación y garanticen una mayor producción de evidencia de calidad con impacto en la salud de los pueblos de las Américas. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Honduras. I now give the floor to Guyana. Mr. President, Guyana welcomes the final report on the policy of research for health and commends PAHO for advancing this important agenda across the region. We recognize that research is critical for evidence-based policymaking, innovations, and equity in health. At the national level, Guyana has taken steps to strengthen research capacity through collaboration with PAHO, CARFA, the University of Guyana, and other academic partners. We have developed research mechanisms for ethical oversight and are using research to inform programs in maternal health, NCDs, malaria, and mental health. The Ethical Review Board actually receives over 1,500 proposals every year for review. However, challenge remains, particularly in financing research infrastructure and the shortage of trained professionals. To address these, Guyana call for PAHO continued support in building capacity, strengthening research governance, fostering regional collaboration, and mobilizing resources for priority health research. Guyana reforms its commitment to evidence-informed policy and supports the continued integration of research for health as a central pillar of PAHO technical support. And to note that Guyana will be hosting the CARFA Annual Research Conference next year in May in Guyana under the theme Innovations in Health. Thank you. Thank you, Guyana. I now give the floor to Trinidad and Tobago. Good morning. Trinidad and Tobago extends its appreciation for the final report on policy on research for health and takes note of the progress achieved in advancing research governance and capacity across the region. We recognize that health research is indispensable to reducing inequalities, guiding evidence-based policies, and improving health outcomes. At the national level, Trinidad and Tobago is working to strengthen research systems and align with international standards. Recent initiatives include assessment of our evidence ecosystem with international partners, the 2024 STEP survey on NCD risk factors, and the hosting of our National Health Research Conference with a focus on digital health. These demonstrate our commitment to a stronger evidence-informed health sector. Our priorities for research include non-communicable and communicable diseases, maternal and child health, oral health, and digital health. We also acknowledge the importance of responsibly integrating emerging technologies, including artificial intelligence and genomic medicine, into research and health systems. Mr. President, Trinidad and Tobago reaffirms its commitment to advancing health research nationally and regionally and to ensuring that the best available evidence informs our decision for better health outcomes. Thank you. Thank you, Trinidad and Tobago. I now give the floor to Panama. Gracias, señor presidente. Panamá toma nota del informe final sobre la política de investigación para la salud, que tiene como objetivo promover investigaciones relevantes, éticas y de calidad, lo que implica fortalecer la gobernanza, los estándares y las competencias en materia de investigación y fomentar la difusión y el uso de los resultados de las investigaciones para promover la salud e informar sobre los resultados alcanzados en relación con esta política. Reconocemos el progreso sostenido que han logrado los Estados miembros en el establecimiento de marcos de gobernanza de la investigación que se adhieran a estándares internacionales. Panamá recientemente evaluó su política de investigación e innovación para la salud, estableciendo e implementando su Agenda Nacional de Prioridades de Investigación e Innovación para la Salud, atendiendo a las necesidades y prioridades de salud. Nuestro sistema de investigación e innovación en salud ha logrado avances importantes, especialmente en la definición de prioridades y en la creación de alianzas y programas de incentivos. Sin embargo, aún hay áreas que requieren mayor atención, como la integración de evidencias en la toma de decisiones y el fortalecimiento del capital humano, que todavía está en etapas iniciales.
Panamá reafirma su compromiso de implementar estrategias claras para la evaluación rigurosa, continua y eficiente de la evidencia científica y para garantizar que dicha evaluación se emplee sistemáticamente a fin de sustentar las decisiones de salud, lo que permitirá aprovechar efectivamente el potencial de las innovaciones científicas para mejorar la salud y el bienestar de nuestra población. Muchas gracias. Thank you, Panama. I now give the floor to Guatemala. Muchas gracias, presidente. Guatemala toma nota del informe y desea destacar la relevancia de la investigación para la salud como función esencial de la salud pública. Este componente estratégico permite reducir desigualdades, impulsar tecnologías adaptadas a nuestros contextos y fortalecer la respuesta ante emergencias sanitarias. Sin embargo, reconocemos que persisten desafíos significativos que limitan el desarrollo pleno de esta función. Entre estos, la investigación pública en investigación en América Latina y el Caribe continúa siendo limitada, afectando la sostenibilidad de los esfuerzos científicos. Además, existen vacíos regulatorios que generan confusión entre los procesos de supervisión ética y los mecanismos de fiscalización técnica. La fuga de cerebro sigue afectando la capacidad de retener investigadores en campos vinculados a la innovación y la alta tecnología. Ante este panorama, Guatemala considera urgente avanzar en las siguientes líneas de acción. Primero, fortalecer los ecosistemas nacionales de investigación, contemplando marcos éticos sólidos, capacidades técnicas fortalecidas y esquemas de financiamiento sostenibles. Aplicar las recomendaciones de la OMS y la OPS para mejorar la eficacia, la transparencia y la seguridad de los ensayos clínicos y promover la formulación de una política de ética de la investigación en salud que garantice mecanismos sólidos de gobernanza, salvaguardando la integridad científica, la transparencia en los procesos y la protección de los participantes en investigación. Tercero, impulsar investigaciones de alto impacto mediante la colaboración regional, redes de investigación sólidas y el uso de tecnologías emergentes como la genómica y la inteligencia artificial y estrategias para involucrar a las comunidades. Cuarto, garantizar que la evidencia científica se traduzca en políticas públicas efectivas mediante mecanismos institucionalizados que faciliten la evaluación, síntesis y uso de la información generada. Finalmente, Guatemala cree firmemente que la ciencia y la investigación deben convertirse en pilares de nuestras políticas públicas, orientando decisiones que impacten de manera tangible en la vida de nuestras poblaciones. Con el apoyo de la OPS y la OMS, estamos convencidos de que nuestros esfuerzos en fortalecer la investigación en salud contribuirán hacia una salud y bienestar sostenible de nuestros pueblos. Muchas gracias. Thank you, Guatemala. I now give the floor to Belize. Thank you, Chair. Belize welcomes the Policy on Research for Health, a final report on the agenda, item 7.7, and thanks the Secretariat for its continued leadership. We fully endorse the emphasis on strengthening governance, capacity, ethics and quality, information use and partnerships, so that research consistently informs equitable health decisions across our region. Belize is determined to translate this vision into concrete national action. In the coming period, we will work to establish and resource a coherent national health research system and policy aligned with our priority health needs. Develop a costed national health research agenda and identify sustainable financing mechanisms, and reinforce coordination across government, academia, and partners so that research questions are driven by service delivery, realities, and public health priorities. We respectfully request continued PAHO technical cooperation to help Belize update and operationalize appropriate regulatory and ethical oversight frameworks, ensuring integrity, quality, and timely approvals, while building the skills of investigators, implementers, and policymakers to generate, interpret, and use evidence. Belize also supports the report's call to strengthen regional platforms that enable member states to share data sets, best practices, and evaluation methods, and to collaborate on multi-country implementation research that answers practical policy questions. We see these platforms as essential to reducing duplication, accelerating learning, and advancing equity, especially for small states with limited research capacity. Crucially, we will integrate research and innovation indicators into our national monitoring systems so that evidence is not only produced, but routinely used to improve programs and outcomes.
This includes linking research outputs to our Health Sector Strategic Plan 2025-2034 and ensuring that findings feed back into planning, budgeting, and quality improvement cycles at national and subnational levels. In line with the action requested of the Directing Council, Belize supports regional efforts to mobilize sustained investment in national research system, expand PAHO's technical support for country research policies, and embed equity-focused indicators into routine performance measurement. These actions will help us target investments where the burden is greatest and the returns measured in lives improved and protected are highest. Chair, Belize stands ready to do its part. With continued partnership from PAHO and our fellow member states, we will build a pragmatic, ethical, and policy-relevant research ecosystem, one that turns data into decisions and decisions into better health for every community in Belize and across the Americas. Thank you. Thank you, Belize. Now I will give the floor to two non-state actors in official relations who have requested to make statements under this agenda item. I first give the floor to the International Federation of Medical Students Associations. Paul, Chairperson, distinguished delegates, my name is Ana Lucia Palomo, and I speak on behalf of the International Federation of Medical Students Associations. Our federation recognizes research for health as a cornerstone to advance equity, quality, and accessibility of healthcare systems. To create meaningful change, research must respond to the needs of populations, especially those most affected by inequities and barriers. As medical students and future health professionals, we stress the importance of policies that integrate social determinants of health, address inequalities, and strengthen national systems so that evidence translates into inclusive and sustainable policies. We commend efforts in the final report and call upon governments to prioritize equity-driven research that includes vulnerable and marginalized populations, strengthen research capacities through investment, collaboration, and fair partnerships, ensure open and transparent access to outcomes, especially in low and middle-income countries, incorporate equity frameworks considering socioeconomic, environmental, and gender determinants, build capacities among healthcare workers and students to foster innovation and accountability. Research for health is not an end in itself, but a tool to build healthier societies. By aligning policies with equity, we generate knowledge, empower communities, reduce disparities, and promote sustainable development in the Americas. Thank you. Thank you. I now give the floor to Public Service International. Public Services International strongly supports and welcomes member states and PAHO's efforts to develop evidence-based health policy research to generate ideas that can lead to protecting health and care workers and strengthening health systems. We also call upon member states to prioritize research that addresses the occupational health and safety needs of healthcare workers. Mr. President, we would like to suggest the establishment of comprehensive occupational safety and health observatories specifically designed for health and care workers across our region. PSI has been developing an observatory in Colombia, and we have been trying to expand the initial experience to other countries. These observatories must collect, analyze, and disseminate data on workplace hazards, injuries, illnesses, and deaths among healthcare personnel. The COVID-19 pandemic revealed the inadequate protection of frontline healthcare workers. Occupational safety and health observatories will provide critical evidence to inform protective policies that will help ensure improved workplace safety in all countries in our region. PSI emphasizes the urgent need for enhanced research into women's health, recognizing that women constitute most of the global health workforce and face unique occupational health and safety challenges. Research priorities must include gender-specific occupational hazards, work-life balance impacts, reproductive health concerns, and risks related to workplace exposures, and the intersection of professional and personal health risks. PSI advocates for participatory research approaches that include healthcare workers
patients, and communities as partners in research design and implementation, ensuring that research outcomes translate into meaningful improvements in health services and working conditions. Thank you. Thank you. I now yield the floor to Dr. Garcia-Saiso to respond to the comments. Thank you, Mr. President, and I would like to start by thanking deeply all of the member states for, of course, their comments and support to this report and the work that has been carried out over 15 years in our region, and particularly those that comment today: Jamaica, France, Paraguay, Brazil, Cuba, Mexico, Dominican Republic, Honduras, Guyana, Trinidad and Tobago, Panama, Guatemala, Belize, and also our two NSAs, the International Federation of Medical Students Association and Public Services International. Allow me to switch to Spanish now. En los comentarios vertidos se expresa el valor de 15 años de trabajo en la región para fortalecer una ruta hacia la investigación en salud como una prioridad dentro de las funciones esenciales de salud pública y también como una piedra angular en la construcción de sistemas de salud resilientes y fortalecidos. Esta priorización sin duda ha dado resultados que todos compartimos y que hoy se ampliaron en el ámbito de cada uno de los Estados miembros. Y sin embargo también abre una puerta muy importante a conocer aquellos retos que enfrentamos actualmente y también entender aquellos obstáculos que se enfrentan hacia el futuro que debemos colectivamente enfrentar y superar en esta construcción colectiva de entornos más saludables en nuestra región. No queda duda el valor intrínseco de la investigación, de la ciencia, de la generación de conocimiento y el uso de la evidencia y su transformación en programas y políticas públicas. Los retos que hemos enfrentado, no solo en los 15 años que ha estado vigente esta política, pero que la región ha enfrentado y particularmente la pandemia por COVID-19 nos ha enseñado precisamente eso. La importancia de aumentar la inversión en investigación en salud, de generar los marcos regulatorios y éticos para generar que la inversión, nuestros mecanismos de gobernanza y la investigación per se puedan ocurrir de una forma eficiente y enfocadas a las prioridades de los países y, por supuesto, de la región. La investigación es una prioridad transversal de prácticamente todo lo que hemos planteado como prioridades en la región de las Américas, hablando de enfermedades no transmisibles, de la agenda de eliminación, de la agenda de producción en nuestra región. Sin investigación, difícilmente podemos lograr las metas planteadas. Así que el compromiso desde el secretariado es continuar trabajando mano a mano con todos y cada uno de los Estados miembros en la construcción hacia el futuro de esta agenda compartida y, por supuesto, a que logremos en este avance alcanzar un mayor beneficio para todos y todas en la región de las Américas. Muchas gracias. Thank you. I now yield the floor to the Assistant Director for her comments. Thank you, Mr. President, and thank you to all the member states for their comments. I think it's clear we can all agree that we need to generate good data and have research for health to generate policies and evidence. We need good oversight. We need good ethical oversight as well. We need laws. We need sustainable financing. I think what is critical as well is that we need to guide the research agenda for our region so that it is tailored for us. There are a lot of institutions, academia, who are willing to do research, but are we assured that the research is being conducted tailored to our needs, to our priorities, and to the gaps that we have in research for our unique situation in the region of the Americas? We have identified this, and we have relationships with many, research institutions, universities, as collaborating centers. And just a few weeks ago, what we did is we brought the collaborating centers together
with our technical teams to highlight what the priorities are for the Americas, what the gaps are, to make sure that the research that they conduct is tailored to our needs, is tailored to identify and deal with the gaps for our unique situation. I want to highlight a point as well that was raised by one of the non-state actors, the need for research in human resources. I think the COVID-19 pandemic highlighted to us so that sometimes we neglect our healthcare workers and we fail to identify the importance and how the effects of what they do affect them mentally in particular. So I think we need to focus more on healthcare workers, and an area that is that generates a lot of discussion in our region is the drain, particularly from the Caribbean. We have a lot of our healthcare workers going to greener pastures. Why are they doing that? We need to make sure that we cater or we focus our research agenda into areas such as that. PAHO is willing to facilitate that. PAHO is willing to work with you, our member states, in terms of governance, make sure that research is conducted ethically. We hear your cry for further work in this area, and rest assured that PAHO will continue to work with you. Although this is a final report, we will continue our work in terms of health research. Thank you. Thank you, Assistant Director. I would like to inform the Council that the discussions will be noted in the final report. We now move to agenda item 7.8, progress reports on technical matters. Sub-item A, increasing production capacity for essential medicines and health technologies, progress report. I would like to bring document CD62/INF/8A to the attention of the Council and invite Ms. Maria Luz Pombo Castro, Unit Chief of Quality and Regulation of Medicines and Health Technologies of the Department of Innovation, Access to Medicines and Health Technologies of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. I now yield the floor to the representative of the Executive Committee to report on this item. Thank you, Mr. President. Punto 7.8, informes de progreso sobre asuntos técnicos. Literal A, aumento de la capacidad de producción de medicamentos y tecnologías sanitarias esenciales. Informe de progreso. Se informó al Comité Ejecutivo que se han logrado avances importantes hacia el aumento de la capacidad de producción de medicamentos esenciales y tecnologías sanitarias en la región. Por ejemplo, en áreas como la aplicación de políticas multisectoriales, el desarrollo de capacidades técnicas y regulatorias y la promoción de alianzas estratégicas. También se ha avanzado en la promoción y el desarrollo de tecnologías innovadoras y en el fortalecimiento de los sistemas regulatorios nacionales para facilitar la producción de medicamentos esenciales y tecnologías sanitarias. En el debate del comité sobre el informe de progreso, las delegaciones acogieron con agrado el progreso que se estaba logrando hacia la construcción de un ecosistema regional capaz de investigar, producir y distribuir tecnologías sanitarias. Se expresó el apoyo a los esfuerzos continuos para aumentar la capacidad regional de innovación y producción, mejorar la coordinación regional y fortalecer los sistemas regulatorios nacionales. Se subrayaron distintos obstáculos al progreso, como las brechas en cuanto a la inversión y la infraestructura, los cuellos de botella regulatorios, las capacidades técnicas limitadas, la dependencia respecto a los insumos importados y la falta de mecanismos de seguimiento y evaluación rigurosos. Se expresó apoyo a las recomendaciones formuladas en el informe. Se hizo hincapié en que se necesita coordinación internacional y regional para transformar las recomendaciones en acciones, evitar duplicaciones, optimizar recursos y asegurar que la producción local contribuya a mejorar el acceso a las tecnologías sanitarias y a mejorar la autosuficiencia en la región. También se consideró importante ampliar el uso de las evaluaciones de tecnologías sanitarias y fortalecer la red de evaluación de tecnologías en salud de las Américas. Gracias, presidente. De esta manera concluye mi informe sobre este punto. Thank you. I now yield the floor to Ms. Pombo Castro to present the item.
Señor presidente, doctora Silly Thomas, distinguidos delegados y colegas, es un honor presentar el informe de progreso sobre la implementación de las resoluciones CD 59R3 y CD 48R15, que tienen como objetivo último el mejorar el acceso a medicamentos esenciales y tecnologías sanitarias, reducir la dependencia externa y reforzar la resiliencia sanitaria en nuestra región a través del fortalecimiento de sus capacidades de producción e innovación. A lo largo del último periodo que estamos reportando, los Estados miembros han logrado avances importantes en áreas claves como la coordinación e implementación de políticas multisectoriales, el desarrollo de capacidades técnicas y regulatorias y la promoción de alianzas estratégicas. Se han logrado progresos importantes en el desarrollo de políticas y programas nacionales de fomento a la innovación y la producción de tecnologías sanitarias, por ejemplo, en Canadá, Brasil, Colombia, México y Cuba, entre otros. Y se ha dado impulso a iniciativas estratégicas concretas como el desarrollo y la producción de vacunas en diversas plataformas tecnológicas. La Plataforma Regional de Innovación y Producción de la OPS promueve además la consolidación de un ecosistema regional más integrado, coherente y capaz de responder en forma oportuna a las necesidades de salud pública, a través del fortalecimiento de alianzas subregionales, globales y de cooperación sur-sur. La OPS, con el apoyo del Gobierno de Canadá y otros socios, ha colaborado activamente con la OMS y el Medicines Patent Pool para el fortalecimiento de las capacidades regionales de producción de vacunas de ARN mensajero, a través de alianzas con instituciones públicas y privadas, incluyendo compromisos concretos para el acceso de los Estados miembros a estas tecnologías en contextos de emergencia. Adicionalmente, a través de la aprobación de la resolución CD 61R14 que fuera adoptada en el año 2024 por nuestros Estados miembros, los fondos rotatorios regionales de la OPS cuentan con capacidades adicionales para promover la innovación y la producción en la región. Por ejemplo, el acuerdo alcanzado para la producción de la vacuna PCV20 en Argentina es una muestra de colaboración que permitirá la incorporación de esta vacuna innovadora en América Latina a un precio más asequible. Igualmente importante es continuar desarrollando ecosistemas propicios para la innovación y la producción. En particular, queremos resaltar que más Estados miembros están priorizando el fortalecimiento de sus sistemas regulatorios para consolidar sistemas estables, de buen funcionamiento e integrados y alcanzar el reconocimiento de sus capacidades a nivel regional y mundial a través de la implementación de una herramienta única para la evaluación de estos sistemas y la evaluación y determinación de planes de desarrollo institucional que permitan lograr esta meta de madurez de los sistemas regulatorios. La Oficina y las autoridades reguladoras nacionales de referencia regional de América Latina se encuentran trabajando en conjunto para alcanzar su redesignación como autoridades reguladoras nacionales de referencia regional o lograr la transición como autoridades en la lista de la Organización Mundial de la Salud. El informe concluye con recomendaciones para continuar apoyando la inversión en investigación y desarrollo, desarrollar ecosistemas propicios para la innovación y la producción, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas regulatorios y consolidando una demanda regional estable, expandir los proyectos de transferencia tecnológica y profundizar la integración regional. Los avances abarcados en este informe reflejan el compromiso colectivo de nuestra región con el fortalecimiento de sus capacidades de producción e innovación y del acceso a tecnologías sanitarias. Muchas gracias. Thank you. I now invite the Directing Council to take note of this report and to provide any comments it deems pertinent. I now open the floor to the plenary to begin discussions. Suriname, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. The Ministry of Health, Welfare and Labor of Suriname wishes to express its sincere appreciation to the Pan-American Health Organization for the comprehensive process undertaken to prepare the progress report on increasing production capacity for essential medicines and health technologies.
We recognize the value of the regional consultations, the evidence gathered, and the clear recommendations provided, which are crucial for guiding our action. For Suriname, this policy and the actions outlined are particularly important. Our country faces challenges of limited domestic production, dependence on imports, and difficulties in ensuring timely and affordable access to essential and high-cost health technologies. We believe that the regional approach promoted by PAHO, strengthening regulatory systems, investing in research and development, promoting technology transfer, and leveraging the revolving funds is essential to help smaller economies like ours overcome the barriers. Suriname recognizes the work of the PWR Suriname, the health systems and service advisor in advancing this agenda nationally. Moving forward, Suriname looks to PAHO's continued support in 3 areas. 1, strengthening national regulatory capacity so that we can meet international standards and ensure the quality, safety, and efficacy of health technologies. 2, technical cooperation for local adaptation and technology transfer, including opportunities for regional collaboration on vaccine and medicine production. 3, facilitating access to high-cost technologies through pooled procurement, market transparency, and equitable pricing mechanism. We reaffirm our commitment to work with PAHO and member states to ensure that innovation and equitable access to essential medicines and technologies become a reality for all peoples in the Americas. Thank you. Thank you, Suriname. I now give the floor to Panama. Buenos días. Gracias, señor presidente. La delegación de Panamá acoge con beneplácito el informe presentado, en el cual se registran los lineamientos regionales para el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo, la transferencia tecnológica y la producción de tecnologías sanitarias para mejorar el acceso equitativo a las mismas. Valoramos la preparación de este informe, durante el cual se analizó la información pública de los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud y de otros organismos y entidades relevantes, así como los resultados de una consulta de la Oficina de los Estados miembros a inicios de 2024 en el marco de la presentación del informe final de la política sobre el acceso y uso racional de los medicamentos y otras tecnologías sanitarias estratégicas y de alto costo. Pese a la variedad de actividades, la implementación en la práctica aún enfrenta obstáculos, especialmente en la adaptación a contextos específicos y en la cohesión de esfuerzos regionales. La dependencia de actividades impulsadas por foros y reuniones indica que la producción local puede estar limitada por desafíos estructurales como infraestructura, financiamiento y capacidades técnicas propias de cada país. La falta de mecanismos de seguimiento y evaluación rigurosos sobre la efectividad de estas iniciativas puede limitar el impacto real en la creación de capacidades sostenibles. Panamá toma nota de este informe y afirma su compromiso en lograr que estas iniciativas tengan un impacto tangible en la producción y distribución de medicamentos en el país, así como transformar las recomendaciones en acciones concretas y sostenibles, evitando duplicidades y optimizando recursos con el fin de garantizar la producción local realmente contribuya a mejorar el acceso y la autosuficiencia. Muchas gracias. Thank you, Panama. I now give the floor to the Bahamas. Mr. President, the Bahamas welcomes the report and acknowledges the clear progress made. We agree that actions to strengthen regional health technology capacities are urgent and necessary. We strongly support the call to build innovative ecosystems through coherent policies, stronger regulation, and investment in human resources.
As a small island developing state with limited domestic manufacturing capacity, the Bahamas is acutely aware of the vulnerabilities in global supply chains and the challenges posed by high prices and import dependency. The COVID-19 pandemic underscored the urgency of strengthening regional production and regulatory systems to ensure health security and equity. We see value in leveraging PAHO's revolving funds and pooled procurement to consolidate demand and create stability in regional markets. We note the need for sustainable financing mechanisms and the importance of financing remaining realistic, while balancing innovation with the immediate pressures of service delivery and fiscal constraints faced by smaller health systems. The Bahamas supports the strategic lines of action outlined in the report, particularly the work on strengthening multi-sectoral governance. To support innovation and access, we are exploring opportunities to enhance coordination between our health, science, and industry sectors. The Bahamas is also improving its regulatory systems, and we welcome PAHO's technical cooperation in aligning our regulatory frameworks with international standards. Mr. President, initiatives such as the Innovation and Regional Production Platform and the Help Development Partnership for Africa and the Caribbean encourage regional and international collaboration and offer promising technological transfer and capacity building avenues. The Bahamas views regional cooperation strategies and integration of production value chains as essential, recognizing that these will require overcoming scale, trade, and governance barriers. We recognize the importance of transparency and access to information in guiding evidence-based investment and procurement decisions. We remain committed to working with PAHO and regional partners to improve data systems and support the development of strategic health technologies. We reaffirm our commitment to PAHO's resolutions and regional solidarity in health. We look forward to continued collaboration to ensure innovations reach those most in need. I thank you. Thank you, Bahamas. I now give the floor to Brazil. Obrigada, senhor presidente. O Brasil agradece à OPAS pelos relatórios apresentados, em particular o de aumento da capacidade de produção de medicamentos e tecnologias em saúde. Como reconhecido no documento, o país vem fortalecendo sua política industrial e tecnológica em saúde por meio de programas estruturantes que ampliam a capacidade nacional de produzir vacinas, medicamentos e tecnologias essenciais. Saudamos os esforços da OPAS em fortalecer redes de colaboração, promover capacitação técnica e apoiar o uso estratégico das flexibilidades do Acordo TRIPS. Sublinhamos a referência no relatório à Coalizão Global para a Produção Local e Regional, Inovação e Acesso Equitativo, lançada durante a presidência brasileira do G20 e formalizada à margem da Assembleia Mundial da Saúde, como iniciativa fundamental para ampliar o acesso e reduzir desigualdades. Todos os países estão convidados a aderir à iniciativa. Registramos, com o mesmo objetivo de reduzir a dependência externa e fortalecer a produção regional, o lançamento da parceria sobre doenças socialmente determinadas do BRICS, que também terá componente importante de inovação. No Mercosul, estamos determinados a ampliar a capacidade de produção e inovação, sempre com o compromisso de cooperar com os países da nossa região para o fortalecimento das nossas capacidades. Muito obrigada. Thank you, Brazil. I now give the floor to Costa Rica. Gracias, presidente. Costa Rica agradece al secretariado la presentación de este informe de progreso. Reconocemos la importancia estratégica de fortalecer la capacidad regional para la producción de medicamentos y tecnologías esenciales como un componente clave para garantizar un acceso equitativo, oportuno y sostenible a la salud. Valoramos el enfoque multisectorial, colaborativo y basado en evidencia que promueve la Organización Panamericana de la Salud. En el ámbito nacional hemos avanzado en planes multisectoriales
que fomentan la innovación y mejoran la capacidad productiva en sectores público y privado, reforzando nuestro marco regulatorio e integrando la legislación de propiedad intelectual con un enfoque de salud pública. Subrayamos la necesidad de mayor transparencia en los procesos de desarrollo, adquisición y distribución de tecnologías conjuntas. En Centroamérica, el mecanismo de negociación conjunta de Comisca es un ejemplo digno de replicar. También queremos señalar algunas oportunidades de mejora que hemos visto en el texto. Ausencia de indicadores de impacto. A pesar de los avances, no se incluyen métricas claras que permitan evaluar resultados concretos en acceso, cobertura o reducción de inequidades. Para esto podríamos considerar la inclusión de marco de indicadores regionales que permita dar seguimiento al progreso en producción, acceso, calidad, equidad en tecnologías sanitarias. Un enfoque limitado en medicamentos esenciales no innovadores. Si bien hay priorización en la innovación, debemos también avanzar en el fortalecimiento de la producción pública de medicamentos esenciales y modelos de laboratorios estatales o mixtos que garanticen abastecimiento estratégico. Escasa mención a la participación comunitaria o de usuarios. Debemos incluir estrategias de participación ciudadana que incorporen mecanismos de consulta pública, vigilancia social y educación sanitaria sobre tecnologías. Desigualdad regional persistente. Debemos promover mecanismos concretos para reducir las asimetrías entre países con alta y baja productividad. Finalmente, debemos avanzar en la interoperabilidad regulatoria para facilitar el reconocimiento mutuo de registros sanitarios, transparencia en precios, costos e inversiones en esquemas regionales de información compartida. Muchas gracias. Thank you, Costa Rica. I now give the floor to Guyana. Mr. President, Guyana welcomes the progress report on increasing production capacity for essential medicines and health technologies, and commend PAHU for its hard leadership in advancing this critical agenda. The COVID-19 pandemic underscores the vulnerabilities of our region to supply chain disruptions and highlighted the urgent need for stronger local and regional production capacity. Guyana recognized the progress made in expanding regional cooperation, fostering technology transfer, and promoting regulatory harmonization. We also acknowledged PAHU's role in strengthening the regional platform on access and innovation for health technologies as an important tool to support member states. At the national level, Guyana continues to face challenges with access, affordability, and timely supply of essential medicines. Limited domestic manufacturing capacity and reliance on external supplies make small states like ours especially vulnerable. In this context, Guyana calls for greater investments in regional manufacturing initiative and public-private partnerships, support for regulatory capacity building, including quality assurance and pharmacovigilance, strengthening regional pooled procurement mechanisms to leverage economy of scales, and enhance technology transfer and research collaboration among member states and partners. Guyana reaffirms its commitment to working with PAHU and regional partners to advance equitable access to medicines and health technologies as a cornerstone of universal health. Thank you. Thank you, Guyana. I now give the floor to Mexico. Muchas gracias, señor presidente. México recibió con interés el informe de progreso sobre la política de aumento de la capacidad de producción de medicamentos y tecnologías sanitarias esenciales y reafirma su compromiso con este objetivo estratégico. En línea con la resolución 3D59R3, reconocemos que la producción local, aunque esencial, no basta por sí sola para responder a las necesidades de la región. Por ello, la Secretaría de Salud ha definido una hoja de ruta sectorial que guía la modernización del sistema, incorporando tecnologías innovadoras con criterios de eficiencia, transparencia y equidad. México también ha promovido un modelo de gobernanza multisectorial que articula con industria, academia, reguladores y sociedad civil. Toda iniciativa de transferencia tecnológica se somete a evaluación de costo-efectividad, impacto clínico y equidad
asegurando decisiones fundamentadas en la evidencia. Consideramos prioritario fortalecer la cooperación con la Red de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas, a fin de institucionalizar la evaluación de tecnologías en salud y enriquecer con transparencia la toma de decisiones. Finalmente, México subraya la importancia de fortalecer la cooperación regional mediante convenios con organismos internacionales y plataformas subregionales para armonizar marcos regulatorios, compartir conocimientos y fortalecer capacidades locales, garantizando la sostenibilidad y el acceso equitativo a tecnologías críticas. Gracias. Thank you, Mexico. I now give the floor to Honduras. Muchas gracias, presidente. Honduras expresa su conformidad con el informe presentado respecto al aumento de la capacidad de producción de medicamentos y tecnologías sanitarias esenciales, el cual reconoce la importancia estratégica que tiene para la región de las Américas fortalecer la innovación, la gobernanza multisectorial y los sistemas regulatorios nacionales para mejorar el acceso equitativo a tecnologías sanitarias. El documento actualiza de forma clara los avances en políticas multisectoriales, la articulación regional y la cooperación público-privada, así como en la implementación de herramientas para fortalecer la regulación farmacéutica y la producción local, lo cual es fundamental para reducir la dependencia externa y responder a emergencias sanitarias. Además, valora las iniciativas de cooperación internacional y los mecanismos de licencias voluntarias y obligatorias que facilitan el acceso a medicamentos innovadores. Sin embargo, Honduras sugiere incorporar una mayor claridad y detalle sobre las estrategias dirigidas a países con economías en transición, como Honduras, para garantizar que las medidas propuestas no se queden en un marco general, sino que tengan una implementación concreta, sostenible y ajustada a las realidades nacionales. Se recomienda incluir en las medidas la promoción explícita de programas de fortalecimiento institucional y capacitación técnica específica que facilite la participación efectiva de países con menor desarrollo industrial en estas iniciativas regionales. Además, sería valioso incorporar mecanismos de monitoreo y evaluación de impacto con indicadores que reflejen avances en países de menor capacidad productiva, para asegurar que los fondos y esfuerzos generados se traduzcan en resultados medibles a nivel nacional. Esto contribuiría a una mayor equidad regional y a la sostenibilidad del proceso de autosuficiencia en tecnologías sanitarias. Finalmente, agradecemos el apoyo de la OPS para continuar con el fortalecimiento del sistema regulatorio en Honduras y el ampliar el acceso a tecnologías sanitarias de alto costo a través de los fondos rotatorios regionales. Muchas gracias. Thank you, Honduras, and I'll give the floor to Paraguay. Presidente, delegados, Paraguay toma nota del informe de progreso de la OPS sobre igualdad de género en salud que analiza los avances alcanzados entre el 2020 y 2024. Coincidimos plenamente con el diagnóstico de la OPS. La pandemia de COVID evidenció desigualdades de género profundas, afectando de manera desproporcionada a las mujeres, tanto por su mayor exposición al virus como por la sobrecarga de trabajo doméstico, la pérdida de empleos y las dificultades en el acceso a servicios de salud y apoyo. Consideramos que los datos desglosados son esenciales para visibilizar inequidades y orientar políticas eficaces. La región ha avanzado en el uso de análisis de género e interseccionalidad para identificar desigualdades en programas de vacunación y salud sexual y reproductiva, incorporando variables como etnia, clase social, discapacidad y situación migratoria, lo que permite un análisis más preciso de las brechas y necesidades de la población. El informe ofrece herramientas prácticas que Paraguay considera fundamentales para fortalecer su sistema de salud. La recopilación y análisis de datos desglosados por sexo, edad, etnia y condición socioeconómica permite tomar decisiones informadas y diseñar políticas más inclusivas.
Asimismo, los instrumentos de la OPS, como el análisis de género e interseccionalidad y los diálogos de saberes, facilitan la integración de la perspectiva de género en programas y servicios de salud. Paraguay apoya plenamente las recomendaciones del informe, que promueven la consolidación de sistemas de información, la implementación de mecanismos de monitoreo efectivos y la adopción de estrategias que fortalezcan la equidad y el acceso igualitario a los servicios de salud. Finalmente, mi país valora los avances concretos presentados en el informe, que constituyen un aporte importante para continuar fortaleciendo la igualdad de género en la salud en toda la región. Muchas gracias. Thank you, Paraguay. And now give the floor to Barbados. Mr. President, Barbados commends PAHO for its comprehensive and forward-looking report on increasing production capacity for essential medicines and health technologies. The report captures both the important progress made in our region and the persistent challenges that continue to limit equitable access. We particularly value its emphasis on innovation, regulatory strengthening, and strategic partnerships, key pillars for achieving health security. Mr. President, the COVID-19 pandemic revealed with stark clarity the vulnerabilities of small and developing states. For Barbados, this underscored the urgent necessity of local production of essential medicines and eventually vaccines. In response, our government has prioritized the establishment of the Barbados Drug Regulatory Authority as a key player of our strategy. The authority will have a broad mandate covering the development, manufacture, importation, storage, distribution, and vigilance of medicines and health technologies. While our basic regulatory framework is in place, we are enhancing it to meet the WHO global benchmarking tool and to realize our vision of Barbados becoming the regional hub for essential medicines and vaccine production. The legislation enshrining the authority is expected to be proclaimed by the end of 2025. This strengthened framework will drive research, development, and technology transfer, deepen regional cooperation through the Caribbean regulatory system and a single CARICOM marketing authorization window, anchor strategic partnerships with other countries on pharmaceuticals and on fill and finish production, mobilize financing through PAHO and international partners, and build human resource capacity, including specialized training in regulatory systems and pharmacovigilance. Barbados is unwavering in its commitment to a stronger, more self-reliant region. By investing in robust regulation, fostering innovation, and building partnerships, we can reduce dependency, increase resilience, and ensure equitable access to essential medicines and vaccines for all. Thank you. Thank you, Barbados. I now give the floor to the Dominican Republic. Gracias, señor presidente. La República Dominicana ha tomado nota del informe de progreso presentado y reconoce la importancia de fortalecer las capacidades nacionales y regionales en investigación, desarrollo, transferencia tecnológica y producción de medicamentos y tecnologías sanitarias esenciales, como elementos claves para mejorar el acceso equitativo en la región de las Américas. Nuestro país respalda los esfuerzos de la OPS para promover ecosistemas de innovación, cadenas de valores regionales y mecanismos de cooperación que garanticen el acceso oportuno a insumos estratégicos, medicamentos, vacunas y particularmente en situaciones de emergencia sanitaria. La República Dominicana destaca que nuestra industria de dispositivos médicos ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, convirtiéndonos en uno de los principales rubros de importación nacional. Esto presenta un ejemplo de cómo la articulación entre el sector público, privado y académico puede generar grandes capacidades industriales competitivas a nivel global, que solo a su vez también pueden ser aprovechadas en beneficio de la salud pública regional.
Sin embargo, reconocemos que persisten significativos desafíos en esta materia, como son continuar la ampliación de la cooperación regional y subregional en materia de transferencia tecnológica, producción de medicamentos estratégicos, fortalecer los sistemas regulatorios mediante la implementación progresiva de la política regional de regulación, con miras a garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos sanitarios, potenciar la formación de recursos humanos especializados en investigación y desarrollo de manufactura con el apoyo de la OPS y otros socios internacionales. La República Dominicana reafirma su compromiso con estos esfuerzos y solicita a la OPS y a los Estados miembros a que continuemos la colaboración en la creación de capacidades compartidas que nos permitan avanzar hacia una soberanía sanitaria regional, garantizando que las innovaciones lleguen de manera equitativa y sostenible a nuestros países y que se traduzcan en mayores beneficios para nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Thank you, Dominican Republic. I now give the floor to a number of state actors who have requested to make statements under this agenda item. I first give the floor to International Federation of Medical Students Associations. Honorable Chairperson, distinguished delegates, my name is Marlene Celeste Resendiz in behalf of the International Federation of Medical Students Associations, representing 1.5 million medical students globally. We commend the efforts of member states in addressing inequities in access to essential medicines, diagnostics, and vaccines, while promoting regional resilience and innovation. We envision a future where innovation and production serve the needs of all people. Therefore, we call on member states and international partners to develop a coordinated roadmap based on cooperation and sustainability by strengthening multilateral cooperation to optimize scale, quality, and access, mobilizing sustainable financing, investing in resilient public health-driven production ecosystems, enhancing transparency and data sharing, supporting locally led research and innovation, strengthening public research institutions, and foster partnerships. The COVID-19 pandemic showed us the consequences of inequitable access to medicines. It also showed us that when the world comes together, incredible progress is possible. As medical students, we witness these realities daily in hospitals, classrooms, and communities. Our generation is ready to collaborate on research, advocacy, and innovation, working with governments and institutions to build stronger, fairer, and more resilient systems. We're not only the health force of tomorrow, we're active partners today. It is a matter of justice and the right to health. We urge member states and partners to create a future where access to medicines and health technologies is a guarantee for all. Thank you. Thank you. I now give the floor to the International Pharmaceutical Students Federation. Honorable Chair, distinguished delegates, the International Pharmaceutical Students Federation Pan American Regional Office represents over 60,000 pharmacy students and recent graduates across 15 countries in the Americas. PAHO's 2024 report reveals a critical reality: growing shortages of essential medicines across our region. As student pharmacists, we witness daily how these shortages compromise patient care and deepen health inequalities in our communities. Access to essential medicines is a fundamental human right, yet millions across America still face barriers to obtaining basic life-saving medicines. The International Pharmaceutical Students Federation Pan American Regional Office respectfully urges PAHO and the WHO to 1. Strengthen regional essential medicine lists and promote their implementation across all member states. 2. Establish community-level monitoring mechanisms that include pharmacy students in identifying and reporting essential medicine shortages. We stand ready to mobilize our 60,000 members across the Americas to advance universal access to essential medicines. Thank you. Thank you. I now give the floor to the Latin American Federation of the Pharmaceutical Industry.
Presidente, distinguidos delegados, desde FIFARMA, la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica de Investigación y Desarrollo, y IFPMA, la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica de Investigación y Desarrollo, agradecemos la oportunidad de participar y reconocemos a la OPS por liderar este espacio orientado a fortalecer capacidades. Este es un momento decisivo para consolidar ecosistemas de innovación que respondan a las necesidades locales y se integren en cadenas de valor regionales y globales, asegurando un acceso más rápido y sostenible a la innovación. El fortalecimiento de capacidades debe basarse en buenas prácticas internacionales que han demostrado atraer inversión, generar empleos calificados y acelerar el acceso a tecnologías de calidad. Basta señalar que en algunos países de la región los pacientes esperan hasta 3 años más para acceder a terapias innovadoras frente a otros mercados y que aquellos con marcos regulatorios modernos atraen 4 veces más inversión en investigación clínica que los que no cuentan con ellos. Entre las prácticas destacadas encontramos marcos regulatorios claros, armonizados y predecibles con reliance y supervisión de calidad. Cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. Mercados abiertos y competitivos con procesos de compras públicas transparentes y bien definidos. Infraestructura sólida para logística, cadena de frío, conectividad y seguridad. Capital humano calificado desarrollado en alianza con el sector privado. Propiedad intelectual como habilitador de innovación, colaboración y acceso. En línea con lo anterior, el reporte de competitividad e inversión biofarmacéutica, BCI, elaborado por Pugach Consilium, muestra que ningún país de la región logra resultados consistentes en todos los pilares. Los mejores desempeños se dan donde la ciencia, la regulación, el acceso y la propiedad intelectual avanzan de manera integrada. Cuando uno de estos elementos falta, la capacidad de atraer inversión y de ofrecer innovación a los pacientes se reduce significativamente. Reiteramos, como siempre, nuestro compromiso de trabajar con la OPS y los Estados miembros para que el fortalecimiento de capacidades beneficie de manera equitativa a los pacientes, a los sistemas de salud, a los ecosistemas de innovación y a nuestras economías. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor to Public Service International. Thank you, Mr. Chair. Public Services International is a global union federation representing more than 30 million workers worldwide, nearly 60% from the health sector. PSI welcomes the progress report on increasing production capacity for essential medicines and health technologies. However, we must emphasize fundamental principles that should guide this agenda. Medicines, vaccines, and other health technologies are not commodities. They are an essential component of the human right to health. Their production, distribution, and access must be governed by public health needs, not market logic. While the report highlights various initiatives, PSI is deeply concerned about the over-reliance on public-private partnerships. Experience shows that private sector's involvement often prioritizes profitable markets over public health needs, leading to inequitable access and technology concentration in healthy regions. Public control of pharmaceutical productions is essential to ensure adequate innovation and production priorities, and so health technologies reach those who need them, not just those who can pay. We strongly support the report's emphasis on South-South cooperation. This approach offers genuine alternatives to dependency on multinational corporations in northern markets. However, intellectual property barriers remain a non-addressed issue. Voluntary licensing is just a market-led initiative, not a public health strategy. We need bolder actions. Member states must fully utilize TRIPS flexibilities, including compulsory licensing, to enable local production and ultimately question the usefulness and legitimacy of granting patents on essential health technologies. We call on member states to prioritize public sector pharmaceutical production through public laboratories, reject conditional public-private partnerships that subordinate public health to corporate profits, strengthen South-South technology transfer, focusing on open innovation systems and collaborative approaches, foster cooperation amongst public universities in the region, implement systematic use of TRIPS flexibilities to overcome patent barriers, and picture a world without monopolies on essential health technologies. Market-driven production endangers the lives of health and care workers. Health is a right. Medicines are not a commodity. Thank you, Chair. Thank you. Before I continue, I just want to remind you that you have allocated 2 minutes to deliver your statement.
I now give the floor to the United States Pharmacopeal Convention. The United States Pharmacopeia commends PAHO for its leadership in advancing the regional agenda to increase production capacity for essential medicines and health technologies. This progress report underscores both the achievements to date and the critical challenges that remain for countries in Latin America and the Caribbean. USP shares PAHO's commitment to strengthening local and regional production as a pathway to sustainable access to quality-assured medicines. We recognize that advancing this agenda requires not only increased manufacturing capacity, but also regulatory systems to safeguard the quality, safety, and efficacy of medical products. As highlighted in the report, mature and trusted regulatory systems are indispensable for fostering innovation, enabling technology transfer, and ensuring public confidence in locally produced medicines. USP believes that strengthening regulatory capacity and fostering regional production must go hand in hand. Together, these efforts will reduce dependence on imports, mitigate vulnerabilities during health emergencies, and expand equitable access to essential medicines. We remain committed to working with PAHO, member states, and regional partners to build resilient systems that protect and promote the health of all people in the Americas. Thank you. Thank you. I now give the floor to the World Federation of Societies of Anesthesiologists. Muy buenos días, distinguidos miembros de este consejo. Es un honor estar aquí ante ustedes el día de hoy representando a la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos, pero también siendo la voz de cientos de profesionales médicos y pacientes que se enfrentan a tantos desafíos de salud en nuestra región. Profesionales médicos que trabajan día a día sin los insumos básicos y que ponen en riesgo la vida del paciente y su seguridad. The World Federation of Society of Anesthesiologists represents over 500,000 anesthesiologists in more than 150 countries, including 23 member societies across the PAHO region. WFSA welcomes the progress report on strengthening regional production capacity for essential medicines and health technologies. Despite policies that recognize their importance, too many life-saving technologies remain unavailable in practice. A striking example is the capnometer. Capnography is a WHO-listed essential monitoring technology and a cornerstone of safety anesthesia, critical care, and emergency medicine. Yet, in many PAHO member states, operating rooms and intensive care units continue to function without access to this basic monitor. The consequences are avoidable harm or recognized esophageal intubation or endotracheal tube displacement, ventilator disconnection leading to preventable deaths. The gap between policy and practice underscores the urgent need for concerted actions. WFSA urges member states to recognize capnography as an essential standard for safety anesthesia in national guidelines, embed capnography and other essential monitors into procurement and supply chain system, ensuring their inclusion on national and global priority medical devices list, eliminate tariffs and taxes that raise the cost of importing life-saving technologies, support local and regional production and distribution of affordable quality-assured monitoring equipment, invest in training to ensure clinicians can use and maintain these technologies effectively, establish accountability mechanisms to track the availability and functionality of essential monitors. Closing the implementation gap for capnography is both a quality and safety imperative. Ensuring universal access to essential monitoring will reduce preventable deaths, strengthen health system resilience, and advance progress towards universal health coverage. Thank you. Thank you. I now yield the floor to Ms. Pombo Castro to respond to the comments. Primero que nada, me gustaría agradecer, obviamente, todos los comentarios recibidos de los 11 países, Estados miembros de OPS, que claramente están resaltando la agenda que está planteada el día de hoy y que ha sido planteada en varios de los documentos de cuerpos directivos que hemos venido discutiendo esta semana. El rol relevante que tienen las alianzas entre las instituciones públicas y privadas ha sido reconocido por todos ustedes. La necesidad de promover intercambios entre países e incluso entre regiones que están trabajando en esfuerzos comunes para la innovación y producción
con foco no solamente en tecnologías sanitarias en general, sino aquellas que responden a los medicamentos y tecnologías sanitarias que son esenciales para los sistemas de salud, ha sido resaltado de una u otra manera por todos ustedes. El establecimiento de convenios como parte de la inversión en innovación es otro de los temas que todos han denotado, pero también tomo nota de algunas recomendaciones que nos dejan como secretariado en definir estrategias diferenciadas en economías que están en crecimiento cuando planteamos cooperación técnica relacionada con todos los ámbitos que fueron reportados hoy. El definir mecanismos de evaluación y de impacto que resaltan que esas inversiones o esos esfuerzos valen la pena y son sostenibles, y en fomentar espacios de capacidades compartidas, especialmente relacionadas con innovación, con armonización y regulación, o con las competencias del recurso humano que va a trabajar los temas asociados a innovación, producción o la propia regulación. Quisiera agradecer a todos los agentes no estatales que en la actualidad están apoyando y colaborando con las agendas de innovación, producción, armonización y regulación. Es destacado el esfuerzo que se viene haciendo entre estos agentes OPS para solventar los desafíos regionales. Y por último, simplemente agradecer por la oportunidad de poder expresar lo que ha sido el primer reporte de progreso en materia de la adopción de una política de innovación y producción, y que esperamos que todos ustedes continúen apoyando y enfatizando como parte de nuestro día a día. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor to the Assistant Director for her comments. Thank you, Mr. President. I'd like to join Mariluz Pombo in thanking all the member states for their comments. Increasing production capacity for essential medicines and health technologies is a priority for the Pan American Health Organization, and certainly every time Dr. Barbosa speaks, he talks about the importance of this, which was highlighted with the COVID-19 pandemic. Rest assured that we've taken note of your comments and the obstacles and the gaps in fulfilling this mandate, and we will continue to work with member states and tech companies and other relevant stakeholders in making sure that we fulfill the mandate for our member states. Thank you. Thank you, Assistant Director. I'd like to inform the Council that the discussions will be reflected in the final report. This has brought us to our coffee break, and I want to tell members, colleagues, ministers, that we'll be taking a shortened coffee break. Now we will resume at 11:25. Thank you. In the Americas, as around the world, cardiovascular diseases are the leading cause of death. But so many of these lives could be saved with better control of hypertension. If we could raise population control from 36 to 50%, we would prevent nearly 440,000 deaths and almost 3 million cardiovascular events. From the global vision of the World Health Organization came hearts. The Pan American Health Organization, with leadership from the Ministries of Health of the region, expanded that vision into Hearts in the Americas, a strategy for quality improvement. Today, 33 countries are committed. More than 9,900 health centers are implementing Hearts, reaching 42 million adults. We are transforming primary health care with the Hearts clinical pathway, promoting team-based care and the use of data for continuous cycles of improvement. In 2025, over 6.3 million adults are receiving treatment, and more than half already have their blood pressure under control. But our story is still being written. Over 200 million adults in the Americas live with hypertension. And our goal is clear:
that everyone has access to better care. This is Hearts in the Americas. Los casos de sífilis están en aumento en América Latina y el Caribe, con un aumento del 30% entre los adultos de 15 a 49 años. Esta enfermedad afecta a personas de todas nuestras comunidades y se propaga rápidamente, pero tenemos el poder de detenerla. La sífilis congénita representa una amenaza seria para los recién nacidos, pero podemos prevenirla. Ahora es el momento de actuar. Las pruebas integradas y el tratamiento oportuno son esenciales para proteger a nuestras comunidades. Para más información, visita pajo.org. Aging opens up a world of possibility. The possibility of continuing to do what we love and be who we are. But without the right support, aging can also bring limitations. Poor health, vulnerability, loneliness. We believe that a safe, caring, and supportive environment can turn aging into an opportunity to be healthy, to live fully, to embrace change, and keep learning and developing. We believe all people have the right to thrive at any age. Adding dignity to years, well-being to years, life to years. It's the decade of healthy aging in the Americas, adding life to years.
values of Pan-Americanism recognized that health cooperation was essential, not only for the well-being of each country, but for fostering safe international trade across borders. Even today, a century later, the Pan-American Sanitary Code remains a guiding force, continuing to shape PAHO's mission to promote the health and well-being of individuals, families, and communities across the Americas. This code stands as one of the most remarkable achievements in health policy, uniting nations under a shared commitment to public health excellence. In 2024, a century after the signing of the code, we honor the legacy of its architects, as PAHO and its member states persist in their efforts to improve the health and well-being of all people in the Americas. Our success has been through governments and the dedication and commitment of our health workers and our policymakers. Everywhere where there is a community, a malaria-free Amazon. We can change the life of many people by reaching this elimination goal. Yo me llamo Daniela Gómez, me dedico a pintar, ilustrar y hacer murales también, pinturas en formatos grandes sobre nuestro entorno, con nuestra cultura. Me gusta mucho pintar. Está muy bonito y muy alusivo a lo que en estos momentos está pasando con lo de la fiebre amarilla.
Estamos en el municipio de Ataco, un municipio que queda al sur del departamento del Tolima, hace parte del foco sur. Es uno de los municipios que tiene un número importante de casos y una letalidad bastante alta, es decir, tenemos 9 muertos como producto de la fiebre amarilla. Entonces nosotros queremos mediante el arte poder llegar a la gente y poder invitarlos a que lo vean como algo amable, que se dejen de lado los mitos de que es algo malo y pues tomen la decisión de vacunarse para salvar las vidas. Tu salud es tu poder. Claro que sí, porque es lo más indicado. Uno puede tener muchas cosas y puede tener todo, digamos. Pero si no tiene la salud, que es lo primordial, no puede disfrutar, no tiene nada.
Honorable Ministers, delegates, let us resume. We are at item 7.8, sub-item progress reports and technical matters, sub-item B, PAHO Gender Equality Policy, and a progress report. I would like to bring document CD62/INF/8B to the attention of the Council and invite Dr. Harry Eggman, Director of the Department of Social and Environmental Determinants for Health Equity of the Pan American Sanitary Bureau to come. In this report was heavily influenced by the COVID-19 pandemic. And as women make up the majority of the healthcare workforce, they faced greater exposure to the virus. They experienced increased job losses, increased workload at home, and challenges in balancing caregiving responsibility with their professional lives. Additionally, social isolation, intensified domestic violence, and restricted access to support and health services further impacted women's physical and mental health. Still, some progress was made during the period 2020 to 2024. Member States, with the support of the Pan American Sanitary Bureau, have continued to work to strengthen capacities to implement policies to improve the health of women, including measures in the health sector to combat domestic violence. The evidence base was strengthened to improved monitoring systems. Tools to assess gender gaps were developed and applied. Capacities were built, and diverse women's organizations were more involved in health planning and implementation. However, much remains to be done. The report also presents recommendations for countries to improve the health of women and men and to advance gender equality and health equity. These recommendations, which are in line with the mentioned evaluation of the integration of gender equality in PAHO's technical cooperation in health in the Americas, include to better integrate a gender equality approach in health policies, to improve data systems to better collect and analyze disaggregated data by sex to inform policy and decision-making, to establish robust monitoring and accountability frameworks with social participation to institutionalize gender equality in the health sector, to engage women's groups and civil society, especially those representing populations in situations of vulnerability, in the shaping and the monitoring of health policies, and to foster intersectoral coordination, for which we have talked a lot over the last few days. The Secretariat remains committed to supporting the implementation of this important agenda. Thank you, Mr. President. Thank you, Dr. Agnes. I now invite the Directing Council to take note of this report and to provide any comments it deems pertinent. I now open the floor to the plenary to begin discussion. Uruguay, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Uruguay agradece el informe sobre la política de la OPS en materia de igualdad de género, el cual muestra claramente cómo la pandemia del COVID exacerbó las desigualdades de género preexistentes, resaltando el desproporcionado efecto de la misma en las mujeres. De igual forma, destacamos positivamente que los desafíos y lecciones aprendidas en dicho marco abrieron la oportunidad para la adopción de medidas tendientes a proteger a las mujeres y fortalecer sus redes de apoyo. Señor presidente, continuar avanzando en la creación de capacidades para la desagregación de datos por género es fundamental, no solo para generar evidencia, sino también para adoptar medidas efectivas que respondan a las necesidades y particularidades de todos y todas. Asimismo, ello resulta fundamental para contar con un proceso de toma de decisión en materia de salud informado y basado en evidencia científica. Es un derecho humano. Ante lo expuesto, además de contar con un marco normativo sólido, nuestro país ha asumido el compromiso de trabajar activamente para hacer frente al flagelo de la violencia basada en género a partir del fortalecimiento de los equipos de respuesta a estas situaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. Asimismo, se ha dispuesto a implementar medidas concretas para mejorar la accesibilidad a la interrupción voluntaria del embarazo, asegurando el cumplimiento del marco normativo vigente y eliminando las barreras que dificultan el acceso a este derecho. De igual forma, se harán esfuerzos para mejorar la complementación entre prestadores de salud, se desarrollarán capacitaciones dirigidas a los equipos de salud y se fortalecerá la formación continua de profesionales de la salud en derechos sexuales y reproductivos para fortalecer una atención integral, respetuosa y basada en la evidencia científica. Señor presidente,
La evidencia nos demuestra que incorporar la perspectiva de género a las políticas públicas salva vidas y reduce significativamente la mortalidad materna. Alentamos a la OPS a continuar trabajando activamente con los Estados miembros para incorporar la perspectiva de género a la planificación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas en materia de salud, así como en la evaluación de las actividades y programas de la organización. Muchas gracias. Thank you, Require, and I'll give the floor to Suriname. Thank you, Mr. Chair. All measurements of the report are relevant to Suriname. Under the government commitment to various international agreements, including the CEDAW, CRC, Beijing, POA, and the SDGs, substantial progress has been achieved in the strengthening of the legal and policy framework, to mention some. Various adaptation in moral code to strengthen protection for women and children against sexual violence and abuse. Equal Treatment Labor Act 2022 prohibits workplace discrimination. Violence and Sexual Harassment in the Workplace Act 2022 protects workers. New Civil Code 2025 ensures equal guardianship rights for men and women. Ratification of ILO Conventions on Equal Treatment, Social Security, and Maternity Protection, effective November of this year. Gender Vision Policy 2021-2035. National Policy on Sexual Reproductive Health and Rights. National Strategy on Maternal and Newborn Health. National Strategy on Adolescent Health 2023-2030. Implementation of the digitalization through the Perinatal Health Information System, SIP+, for monitoring and evidence decision to improve maternal and newborn health response. Capacity building of health workers to strengthen the health sector response to violence against women and children. Establishment of the National Council on Domestic Violence. Although significant improvements have been achieved in the area of legislation policy development, Suriname still ranks high in the region with respect to maternal and neonatal mortality. Therefore, we request PAHO for continuing its technical support to decrease this number. I thank you, Mr. Chair. Thank you, Suriname. I now give the floor to Cuba. Muchas gracias. Señor presidente, en nuestro país se ha avanzado mucho en materia de igualdad, en especial de género, por lo que en el imaginario social subyace la idea de su prevalencia. Sin embargo, los retos son múltiples en ese sentido, pues para alcanzar verdaderamente la igualdad a la que se aspira, dentro y fuera del proceso, se impone de construir los paradigmas patriarcales de convivencia humana determinados y asumidos a lo largo de los siglos e incorporados al acervo jurídico. Destacan en el empeño de instrumentación normativa la adopción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, la Constitución de la República aprobada en 2019 y el Programa Nacional de Adelanto de las Mujeres aprobado por el Decreto Presidencial, entre otros documentos jurídicos. En el periodo 2024-2025, la presencia de las mujeres que ocupan escaños dentro del Parlamento cubano se incrementó hasta el 56.7%. El indiscutible avance de la presencia de las cubanas en este órgano nacional a través del tiempo se evidencia si se tiene en cuenta que en 1981 los hombres ocupaban el 77% de los escaños, mientras que las mujeres apenas el 23%. Cerca de 51.000 mujeres en Cuba desempeñan hoy actividades de ciencia y tecnología, lo cual representa la mayor cantidad en los últimos años, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información. Estos ejemplos reflejan la voluntad política del gobierno cubano en materias de derechos e igualdad de género. Muchas gracias. Thank you, Cuba. I now give the floor to Honduras. Muchas gracias, señor presidente. Honduras reconoce la importancia del informe de progreso de la política de la OPS en materia de igualdad de género y lo valora como un instrumento estratégico para orientar la acción regional hacia sistemas de salud más equitativos e inclusivos.
El país ha incorporado entre sus objetivos estratégicos el fortalecimiento de la gobernanza en los sistemas públicos de salud, impulsando planes y políticas con enfoque de género. El Plan Nacional de Refundación en Salud 2024-2030 integra las perspectivas de género como eje transversal para promover mayor equidad en acceso, calidad y cobertura de los servicios. Asimismo, la evaluación del enfoque de género en la cooperación técnica de la OPS y en las políticas nacionales. Entre 2020 y 2024, en medio de la pandemia, se registraron avances relevantes en la integración de esta perspectiva en respuestas sanitarias, sistemas de información y programas de capacitación masiva mediante el campus virtual. También se promovió la participación de organizaciones de mujeres e indígenas en iniciativas de salud. Honduras destaca como un importante logro que 21 Estados miembros ya registran la variable sexo en sus sistemas administrativos y 11 incorporan la autoidentificación étnica, fortaleciendo la base de evidencia para decisiones más inclusivas. Honduras reafirma su compromiso en avanzar a la incorporación integral de estrategias y marcos de sostenibilidad financiera, de manera que los estados cuenten con lineamientos claros para asegurar la continuidad de acciones con enfoque de género en los sistemas de salud. Igualmente, sugiere establecer un mecanismo regional de seguimiento que evalúe los avances país por país, promoviendo mayor transparencia y apoyando la traducción de la política en acciones concretas que reduzcan inequidades estructurales. Muchas gracias. Thank you, Honduras. I now give the floor to Guyana. Mr. Chairman, Guyana thanks the Director for the progress report on gender equality policy and commend PAHO for its sustained commitment to advancing gender equality and equity in health across the region. We recognize the importance of achievements made in the mainstreaming gender into health programs, strengthening data disaggregation, and promoting equity and access to services. The report clearly demonstrates that progress has been made, but also reminds us that persistent gender gaps continue to impact health outcomes, particularly among women, girls, and vulnerable population. Guyana has prioritized gender mainstreaming in health policies and programs, with a strong focus on expanding access to sexual and reproductive rights health services, reducing maternal mortality and gender-based violence, ensuring equity in health access for women and girls in hinterland and indigenous communities. We acknowledge the challenge of limited resources, cultural barriers, and data gaps, which hinder full implementation. Therefore, Guyana calls on PAHO to continue technical cooperation from PAHO to strengthen gender-sensitive health policies, support for capacity building to integrate gender analysis across health programs, and greater investment in data systems to monitor inequities and measure progress. And lastly, regional knowledge sharing platforms to highlight best practices in advancing gender equality. Guyana reaffirms its commitment to the gender equity policy and will continue working with PAHO and regional partners to ensure that health systems are inclusive, equitable, and responsive to the needs for all. Thank you. Thank you, Guyana. I now give the floor to the Dominican Republic. Gracias, señor presidente. La República Dominicana agradece el informe de progreso sobre la política de género en materia de igualdad de género, el cual constituye un instrumento esencial para continuar el desarrollo de esfuerzos dirigidos a fomentar la equidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades en los sistemas de salud. Este informe destaca los avances alcanzados, así como los desafíos pendientes, subrayando la importancia de integrar la perspectiva de género en todas las políticas, programas y acciones de salud pública. Nuestro país considera la igualdad de género como un principio fundamental para garantizar el derecho a la salud de todas las personas. La implementación de esta política refuerza los esfuerzos nacionales dirigidos a eliminar las brechas de género y a promover la participación plena de las mujeres. Estos esfuerzos se encuentran enmarcados en nuestra política nacional de transversalidad de género, concebida en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y que en la actualidad forma parte de las políticas evaluadas como parte del desempeño de la gestión pública.
Esta política nacional de transversalidad establece lineamientos claros para que la planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud pública consideren de manera sistemática las diferencias de género. Asimismo, promueve la generación de evidencia desagregadas por sexo, edad, fortaleciendo nuestra capacidad para diseñar intervenciones inclusivas, efectivas, así como la integración del enfoque para garantizar que las mujeres, niñas y hombres sean abordados de manera integral y equitativa. En conclusión, la República Dominicana reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad de género en la salud, apoyando plenamente la política en esta materia y promoviendo su aplicación de manera efectiva a nivel nacional. Estamos convencidos de que la integración del enfoque de género de manera transversal en todas las acciones de salud permitirá construir sistemas más inclusivos, equitativos y sostenibles, asegurando que cada persona no quede atrás dentro del acceso a los servicios de salud de calidad, oportuno y en igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Thank you, Dominican Republic. I now give the floor to Brazil. Obrigada, senhor presidente. O Brasil toma nota do relatório sobre a política de igualdade de gênero da OPAS, reconhecendo os esforços da organização em promover a equidade e enfrentar as desigualdades na região. No Brasil, a mortalidade materna entre mulheres negras é quase o dobro da observada entre mulheres brancas. Essa disparidade mobilizou o Ministério da Saúde a fortalecer a Rede Aline, estratégia intersetorial lançada pelo governo do presidente Lula como reparação ao tratamento inadequado prestado a uma gestante brasileira, para garantir respostas oportunas a óbitos evitáveis e promover a equidade racial na saúde materna. Esse avanço depende da desagregação de dados por gênero, raça e cor, bem como da participação social na formulação e orientação das políticas públicas, dimensões prioritárias na gestão do ministro Alexandre Padilha. O Ministério da Saúde tem ações importantes no atendimento a mulheres em situação de violência, oferecendo atendimento preferencial e medidas de prevenção de doenças sexualmente transmitidas e gravidez indesejada. Entre trabalhadores da saúde, a maioria é formada por mulheres e pessoas negras. No entanto, as posições de chefia são ocupadas, em sua maioria, por homens e pessoas não negras. O Brasil reafirma seu compromisso com uma abordagem integral e intersetorial para enfrentar violências de gênero, construir sistemas de saúde universais, equitativos e sensíveis às interseccionalidades de gênero e raça. Essa atuação é parte inseparável da decisão do governo do presidente Lula de não deixar ninguém para trás. Obrigada. Thank you, Brazil. Now I give the floor to a number of non-state actors who have requested to make brief statements on this agenda item. I give the floor to the Coalition for America's Health. Honorable Chair, distinguished delegates, CLASS, Coalition for America's Health, NCD Alliance, and INWAT, the International Network of Women Against Tobacco, welcome the Progress Report on Gender Equity 2020-2024 as a key input and a roadmap to accelerate commitments to gender equity in health in the region of the Americas. The report shows both progress, such as greater availability of disaggregated data, tools to mainstream gender in health programs, and experiences of participation by women's organizations, as well as persistent challenges, among them the lack of sufficient data, the weak institutionalization of accountability mechanisms, and the reduction of space for civil society. We welcome that the 2025 UN Political Declaration on NCDs and mental health has recognized the need to mainstream the gender perspective and the fundamental role of women, who make up 70% of the health workforce and face structural health problems to which systems have not provided an adequate response. We call on member states
to implement PAHO's and World Health Organization recommendations, integrate gender and intersectoriality in all policies, especially in tobacco and alcohol control, and in the promotion of healthy diets, strengthen information systems, consolidate accountability, expand the participation of women in situations of vulnerability, and reinforce intersectoral coordination. GLASS, NCD Alliance, and INWAT reiterate their commitment to accompany these processes to achieve more equitable and just health systems. Thank you. Thank you. I now give the floor to the International Federation of Medical Students Associations. Honorable Presidencia y distinguidas delegaciones. Mi nombre es Melanie Velasco, en representación de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina. Se desea expresar su reconocimiento a la OPS y a los Estados miembros por sus esfuerzos en el avance de la política de igualdad de género. Se reconocen los progresos alcanzados en la incorporación de la perspectiva de género y en el fortalecimiento institucional. Sin embargo, aún persisten brechas importantes en su implementación, sostenibilidad y asignación de recursos. Alcanzar la equidad de género exige pasar de los compromisos a acciones transformadoras, que eliminen las barreras estructurales y promuevan la inclusión. Al mismo tiempo, es fundamental enfrentar el avance de los movimientos antigénero en la región, que no solo ralentizan el progreso, sino que amenazan con revertir los logros alcanzados. Proteger los sistemas de salud y las políticas frente a esos retrocesos es esencial para resguardar los derechos humanos y garantizar un acceso equitativo a la salud. Por ello, exhortamos a los Estados miembros a transformar los compromisos políticos en inversiones sostenibles, con recursos suficientes, asegurar la participación inclusiva y segura de la juventud, la sociedad civil y las comunidades vulnerables. Aplicar enfoques interseccionales que fortalezcan el liderazgo de mujeres y personas diversas en todos los niveles del sector salud. Promover la colaboración intersectorial e internacional para integrar la igualdad de género en las políticas públicas y proteger los avances frente a la desinformación y los movimientos que buscan limitar los derechos. En una región donde la desigualdad continúa siendo una barrera central para la salud, impulsar la equidad de género no es solo una prioridad política, sino también un imperativo moral. Como voz de la próxima generación de profesionales de la salud, IFMCA reafirma su compromiso de trabajar junto a la OPS y a los Estados miembros en el cumplimiento de este objetivo común. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor to the International Pharmaceutical Students Federation. Thank you. Honorable Chair, distinguished delegates. The International Pharmaceutical Students Federation Pan-American Regional Office represents over 60,000 pharmacy students and recent graduates across 15 countries in the Americas. As youth leaders in health, we commend the Pan-American Health Organization for its continued commitment to advancing the gender equity policy. We recognize the progress outlined in the 2020 to 2024 report, including strengthened data collection efforts, capacity building initiatives, and increased dialogue on women's leadership in health. However, we also note persistent challenges, limited disaggregated data, underutilization of intersectional analysis, insufficient engagement in civil society, and barriers to equitable leadership communities and opportunities for women, marginalized communities, and youth. IPSF-PARO believes that youth must be recognized as critical partners in addressing these gaps. Our values of equity, solidarity, advocacy, empowerment, and youth leadership guide the following recommendations. 1, youth-led data fellowship. Engage pharmacy students in generating gender and equity-focused analyses of existing health data to strengthen evidence-informed policymaking at national and regional levels. 2, dialogue platforms for women's health equity. Institutionalize regional youth-led forums with Indigenous, Afro-descent, and marginalized women's groups with community partners to co-create culturally safe and inclusive health campaigns. 3,
Youth representation and governance. Ensure that young people, particularly young women in health professions, are included in national and regional decision-making bodies on gender and health, recognizing them both as contributors and as a key target group for policies on mental health, reproductive health, and gender-based violence. Solidarity campaigns at the community level is 4. Mobilize youth-led health education initiatives addressing gender-based barriers in immunization, sexual and reproductive health, and prevention of gender-based violence. Youth must not only be consulted but empowered to lead, ensuring policies and actions achieve true equity across our regions. Though these actions, IPSF-PAHO reaffirms its commitment to supporting PAHO and member states in building gender transformation health systems led by and for youth. We stand ready to collaborate with governments, civil society, regional organizations to ensure that next generation of health professionals lead with equity and inclusion at its core. Thank you. I now give the floor to Public Services International. Señor presidente, delegados, la Internacional de Servicios Públicos reconoce los avances logrados en la integración de las perspectivas de género en las políticas de salud. Sin embargo, las trabajadoras de la salud que sostienen los sistemas de salud todos los días se enfrentan de manera desproporcionada al acoso, la violencia, a las dificultades para avanzar en sus carreras y a la doble o triple jornada de trabajo. Esto requiere que la OPS y los Estados miembros establezcan medidas necesarias para la correcta aplicación de las políticas de género. Los logros durante la respuesta a la COVID-19 deben traducirse en marcos políticos sostenibles respaldados por sistemas de datos sólidos y procesos claros para que la toma de decisiones sea eficaz. La ISP apoya la recomendación de formalizar la equidad de género como un objetivo transversal con mecanismos claros de rendición de cuentas que incluyan plazos específicos, objetivos mesurables y responsabilidades designadas para cada etapa de implementación. Pedimos que se realicen evaluaciones obligatorias en todas las políticas de salud de impacto de género antes y después de su implementación, prestando especial atención a la vulnerabilidad interseccional que afectan a las trabajadoras de salud que hoy constituyen la mayor parte del personal de salud. La integración de los enfoques interseccionales es fundamental para abordar la desigualdad. Las políticas de salud deben de considerar sistemáticamente como la raza, el origen étnico, la discapacidad, la situación económica, la situación migratoria y otros factores que agravan la discriminación por motivos de género a los que las mismas trabajadoras de salud están expuestas. Reforzar los sistemas de información sanitaria para recopilar los datos desglosados y formar a los equipos de atención sanitaria en el análisis y la comunicación interseccional. Es fundamental reforzar la cooperación intersectorial entre las instituciones sanitarias, de género, educativas, laborales, sociales y judiciales. La Internacional de Servicios Públicos pide que se creen comisiones interministeriales formales con mandatos claros, resultados medibles y mecanismos de financiación conjunta. Reforzamos la necesidad de que los Estados miembros involucren activamente a los sindicatos y a los movimientos sociales para aprovechar su capacidad de supervisar las cuestiones de género, factores de riesgo psicosocial, la seguridad y higiene en las políticas de salud y garantizar con ello que las voces de la fuerza del trabajo en la salud, en la mayoría mujeres, sean fundamentales para el desarrollo y la aplicación de políticas de género en el sector. Gracias. Thank you. Before I go on, I remind you, you're allocated 2 minutes for your statements. I now give the floor to World Heart Federation. Honorable Chair, distinguished delegates, the World Heart Federation welcomes the progress report on PAHO's gender equality policy. We applaud WHO and member states for their continued commitment in advancing equity in health. Despite progress, inequities persist for women, including heart health. CVD remains the leading cause of death in women across the Americas and worldwide, responsible for nearly 35% of deaths each year. Yet, women continue to be underdiagnosed, undertreated, and underrepresented as patient, healthcare professional, and public health leaders. The underrepresentation in practice, research, and leadership contributes to treatment gaps, misaligned policies, and limited integration of gender-sensitive perspective in care. Advancing women's participation and leadership across health system is essential to achieving equity and quality of care.
WHF urges member states to integrate gender equality into national health policies, strategies, and regulatory frameworks supported by institutional mechanisms and dedicated structures, promote equitable representation and leadership of women across the health sector through policies and capacity building initiatives, ensure that CVD is clearly addressed as part of gender and health equity initiatives with women's specific needs embedded in PAHO's forthcoming strategic plan 2026-2031. Strengthen the evidence base in gender and health through systematic collection, analysis, and use of sex and gender disaggregated data to inform the design, implementation, monitoring, and evaluation of research, policies, and programs to address women's needs, and support the recruitment, retention, and advancement of women in health and public health professionals to ensure gender-sensitive care, improve professional parity, and raise quality of care. WHF remains supporting WHO and member states to advance gender equity in health across the region to achieving the Sustainable Development Goals. Thank you. Thank you. I give the floor to the World Organization of Family Doctors. Señor presidente, señor director, distinguidas y distinguidos colegas, en nombre de WONCA, Organización Mundial de Asociaciones y Colegios de Medicina Familiar, que representa a más de 150.000 médicas y médicos de familia en las Américas, agradezco este informe, así como la posibilidad de participación en esta reunión y con uso de la palabra. Nuestra organización mundial cuenta con un comité de equidad ocupado en asegurar la participación equitativa de las mujeres en los ámbitos de dirección y gobierno de la organización. Pero además cuenta con un fuerte liderazgo femenino porque nuestra organización está fundamentalmente integrada por mujeres. Con orgullo puedo decir que la Organización Mundial de Medicina Familiar, así como la Confederación Iberoamericana, están actualmente presididas por mujeres que no son las primeras que ocupan ese lugar. Pero además trabajamos en relación con mujeres víctimas de violencia, un grave problema de salud pública en nuestra población. A raíz de esto se ha consolidado un grupo de trabajo en Iberoamérica de mujeres médicas familiares que aborda los problemas de las mujeres del sector salud y la salud de las mujeres, que ha realizado ya 2 eventos académicos en los meses de noviembre para abordar esencialmente el problema de la violencia. Sabemos las altas tasas de feminicidio que afectan particularmente a nuestra región, pero también debemos observar la estructura de nuestras instituciones de salud, educativas, prestadoras de salud e incluso instituciones de organizaciones profesionales que siguen siendo profundamente patriarcales, y eso lleva implícita una cuota de violencia que debemos erradicar. Desde WONCA ponemos a disposición nuestra red, nuestras capacidades, nuestro trabajo en vinculación con la comunidad y con las mujeres para seguir profundizando en la perspectiva de género. Permítanme una mención especial a la investigación. En este tema, como en otros, es necesario seguir avanzando en la equidad de género. Es necesario aumentar la investigación a cargo de mujeres. Es necesario profundizar la asignación de fondos y la identificación de investigadoras entre las mujeres y particularmente entre las mujeres de los pueblos y poblaciones migratorias, afrodescendientes, indígenas y rurales. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor to Dr. Eigmans to respond to the comments. Thank you so very much for the 8 countries that have intervened and the 6 non-state actors, not only to show the advances that we've made, but also for making concrete recommendations and requests on how do we need to move forward.
A couple of things I want to highlight. We hear from everyone the importance to have strong data, to know what's happening, to have this evidence so that this can inform our policy setting, our policy making, to ensure that gender is integrated fully into all our policies, to make them effective and to make sure also that they are monitored so that we see what is really happening, how are we advancing. I hear a strong call for acting on those barriers, those persistent, systematic barriers to access to health services, and there, of course, including services related to sexual reproductive health, services that ensure that no woman dies because she's becoming a mother, maternal mortality being one of our biggest challenges and injustices, but also the access to health, that we really need to look and talk about the social determinants of health that you have been mentioning. It is intersection between the different intersectoral actions like labor policies, like social protection, particularly taking into account that women do not only participate, of course, in their labor activities, but also the care economy, which is a huge issue we need to look at on how the double or the triple burden that women have does impact their health and how we can work on that. But also important to highlight this intersection between gender, ethnicity, and socioeconomic position as some of those important determinants, structural determinants of health. We also hear a strong call for continuous participation, effective participation of communities, of civil societies, particularly, of course, of women groups in situation of vulnerability, and also of the youth. The decisive action that we're hearing from almost everyone on the violence against women, unacceptable and still very present in this region, is also very important to hear, and we stay committed to work with you on that. And even, what's been mentioned, the violence against women that happens in our own sector, in the health sector, this is something we need to also put a particular lens on. The evaluation that has just been finalized, and thank you, Canada, for allowing us to carrying out this gender evaluation, how PAHO has integrated gender into its work, is leading the way together with this policy in the work into the future, integrating health equity, including gender equality into the work, into everything we do. That's also something we are very proud of, and that this is happening, and that we are going to work together on that. Now, just as a last comment, I think I couldn't say it better, as our students have said it. We have a moral imperative to act on this, but not only. Also, if we do not include gender equality and health equity in all our policies will not be as effective as they could be. We still leave people behind. We still don't reach everyone that needs to be reached. So it's the moral imperative, but also essential for the effectiveness of our policies. Thank you so very much for all your comments, and I'm sure together we can work and keep working on this region to make it more fair, more just, more healthy, of course, and also more equitable. Thank you very much. Thank you. Director, do you have any comments? Yes, thank you, Mr. President. Primeiro gostaria de agradecer los comentarios de los países y de los atores no estatales nesse ponto que é tão importante. É informe de progresso e que, sem dúvida, ao mesmo tempo que subraia alguns avanços importantes que tivemos na região, de muitos países que já passaram com o apoio e a cooperação técnica da OPS a incorporar a perspectiva da igualdade de gênero no desenvolvimento e implementação das políticas de saúde pública. Todavia, temos muito que avançar. Gostaria, Jeb Eichmann, eu creio que esse é também aqui comentário muito amplo, e que gostaria de subrayar só 2 ou 3 pontos. A importância de dados desglosados. Se não temos dados desglosados, não temos a capacidade de identificar quem está se quedando por detrás. Se seguimos só com promédios,
vamos a ter sempre políticas que funcionam para alguns, mas não funcionam para todos e todas. Se não temos dados desglosados, não conseguimos identificar as barreiras de acesso que estão a ser quase que impossível que a política de saúde, qualquer que seja, tenha o êxito que se espera. Assim que o tema de dados desglossados para o tema da igualdade de gênero, mas também para os temas de inequidade que temos para os afrodescendentes na região, para as populações originárias, os pueblos indígenas, são temas importantes que, se não temos a informação, não vamos a ter políticas efetivas para atuar. O tema os problemas que temos na região são problemas que falamos em distintos temas aqui durante essa reunião já. Chama a atenção e subrayaram alguns de vocês o tema da violência contra as mulheres, onde o setor saúde tem rol muito importante, porque a preparação de los profissionais de saúde, os profissionais de saúde comunitária, os profissionais de atenção primária, os profissionais de las salas de emergência, podem ter rol importante para proteger a vítima, para oferecer o cuidado e o apoio necessário e, ao mesmo tempo, fazer a conexão com os serviços de justiça para que essa violência não termine com, muitas vezes, em las muertes de las mulheres que, desafortunadamente, têm números que não são aceitáveis em nossa região. Mas também se refleja em nível de embaraço entre adolescentes, que é um indicador clave de que em muitos países e muitas áreas de nossa região, as adolescentes não têm acesso à informação e aos meios para evitar um embaraço que é uma carga adicional de dificuldade em sua vida personal, em la vida de sua família, em la vida de sua comunidade. Em los dados de mortalidade materna que todavia temos, se comparamos com outras regiões do mundo, podemos dizer que estamos melhores, mas não estamos de nenhuma maneira a crer que é onde podemos chegar. Porque temos já as ferramentas, as tecnologias, sabemos como transformar a mortalidade materna, caso que é um problema que não exista mais em nossa região. Assim que temos que avançar muito aí, assim como a eliminação do câncer de cuello de útero. Todavia, 44 mil mulheres morrem todos os anos na região, uma morte por uma enfermidade que já poderia estar quase que também completamente eliminada na região. Assim que creio que são dimensões importantes da situação de saúde que temos na região. Chamo a atenção também para essa necessidade de uma abordagem transversal, que já se aqui mencionado, revisar em cada uma das políticas se a política está tomando em conta as dificuldades reais de acesso. Muitas mulheres, como sabemos, em América Latina e o Caribe, a metade das famílias mais pobres da região só tem um adulto que tem um ingresso e esse adulto é uma mulher. Então, é uma mulher que muitas vezes trabalha também na economia informal, sem a rede de proteção social formal, que tem que trabalhar, cuidar da família, ter múltiplas tarefas e também muitas vezes se encargar de brindar apoio a um adulto maior que tenha em sua casa. Ou seja, é uma situação que, se não se toma em conta em cada uma das políticas que dibujamos e implementamos em nossos países, não vamos a seguir avançando. Gostaria também de agradecer a Canadá. Canadá, además de ser um Estado-membro, por intermédio de GAC, é um sócio importante para o tema da igualdade de gênero em la região. Agradeço também à Espanha, que também colabora com esse tema. Eu creio que são contribuições muito importantes que estão facilitando com que a OPS pueda apoiar em cada um dos países e que nesse período que temos, todavia, da política, se pueda seguir avançando para outros países, para que tenhamos, ao final do período, todos os países da região com uma política de equidade de gênero incorporada como um eixo fundamental de sua política nacional de saúde. Muitas graças. Thank you, Mr. President. Thank you, Dr. Barbosa. And I would like to inform the Council that the discussions will be reflected in the final report.
Now we will start sub-item C, Cooperation for Health Development in the Americas, the Progress Report. I would like to bring document CD 62/INF/8C to the attention of the Council and invite Ms. Piedad Huerta, Head of the Country and Sub-Regional Coordination Office of the Pan-American Sanitary Bureau, to come to the head table. I yield the floor to the representative of the Executive Committee to report on the item. Thank you, Mr. President. Item 7.8, Progress Report on Technical Matters. C, Cooperation for Health Development in the Americas, Progress Report. The Executive Committee was informed that the Bureau's effort to strengthen cooperation for health development in the region have included promoting inter-country cooperation and advancing health diplomacy in international forums, such as the G20, the United Nations General Assembly. The Bureau has also strengthened the exchange of knowledge and best practices, and under the PAHO Forward Initiative, has developed tools and platforms to increase the visibility and technical cooperation achievements. In the committee's discussion of the report, delegates welcomed the progress made and applauded the Bureau's efforts to promote South-South and triangular cooperation. Delegates also welcomed the efforts to raise the profile of the region through participation in forums such as the G20 Summit and enhance cooperation with sub-regional integration mechanisms. The Bureau also was encouraged to actively pursue further collaboration to optimize resources and results and to foster opportunities for greater cooperation between state and non-state actors. Cooperation between countries was highlighted as a means of providing targeted response to regional health challenges and fostering innovative solutions and resources. The Bureau was requested to include more outcome-level indicators and impact assessments in future reports to strengthen the evidence base for such cooperation. Thank you, Mr. President. This concludes my report. Thank you, Minister. I now give the floor to Ms. Huerta to present the item. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Este es el quinto informe de progreso elaborado desde la adopción en 2013 de la Política de Cooperación para el Desarrollo Sanitario en las Américas. La OPS ha promovido desde entonces la cooperación entre países y el posicionamiento de la salud como una prioridad en espacios políticos internacionales de alto nivel, como son el G20 y en las Naciones Unidas, además de otros, para mantener una colaboración activa con organismos de integración subregional. La organización también participa en el Grupo Interagencial de Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas y su papel ha sido destacado en iniciativas de preparación frente a epidemias y en la transferencia de tecnología para la producción de vacunas, tal como se refleja en el informe del Secretario General sobre el estado de la cooperación Sur-Sur. De igual forma, la OPS ha promovido el intercambio de experiencias y prácticas exitosas mediante proyectos de cooperación sur-sur y triangular en distintas áreas. Durante el periodo 2023-2025 se han financiado 17 proyectos de cooperación en desarrollo sanitario con recursos propios y se han captado fondos adicionales, especialmente a través del Fondo India-ONU. También se han fortalecido las alianzas interregionales como las establecidas con África CDC y la región de Embro, entre otras. Esto con el objetivo de mejorar el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias. La relevancia de esta modalidad ha sido resaltada en la resolución adoptada en el 2024 en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas. Es muy importante reconocer la importancia de la cooperación sur-sur y triangular como una herramienta fundamental para fomentar acciones conjuntas tanto entre países como entre mecanismos de integración subregional.
Desde la OPS hacemos un llamado a los Estados miembros a seguir impulsando este tipo de cooperación que nos permite llevar a cabo el intercambio de experiencias de éxito, el intercambio de modalidades de trabajo, de guías, de tecnologías y como una manera fundamentada en los principios de solidaridad y panamericanismo. Muchas gracias. Thank you. I now invite the Directing Council to take note of this report and provide any comments it deems pertinent. I now open the floor to the plenary to begin the discussions. Canada, you have the floor. Thank you, Mr. President, and I will make a very short intervention regarding given time to indicate that Canada appreciates PAHO's continued leadership in this area and commends the comprehensive nature of this progress report. We support PAHO to continue pursuing collaboration with sub-regional integration bodies to optimize resources and results, and to continue strengthening the evidence base for inter-country cooperation by including more outcome-level indicators and impact assessments in future reports. Finally, as shown by our financial contribution towards the development of the PAHO regional platform to advance the manufacturing of COVID-19 vaccines and other health technologies in the Americas, Canada continues to advocate for the potentials of regional cooperation as a useful programming tool for targeted responses to regional health challenges by fostering innovative solutions and resources in the Americas. Thank you. Thank you, Canada. I give the floor to Panama. Gracias, señor presidente. La delegación de Panamá toma nota de este informe que refleja el progreso alcanzado en la ejecución y el impacto de la política sobre la cooperación para el desarrollo sanitario en las Américas. Valoramos la movilización de recursos, tanto humanos como financieros, para brindar apoyo a la cooperación entre países. A pesar de los desafíos en términos presupuestarios, se han asignado recursos propios en apoyo de esta modalidad de cooperación y se han movilizado recursos externos, tanto en especie como financieros, y fomentando la promoción de alianzas de cooperación entre países dentro del sistema de Naciones Unidas y con otros socios. En ese contexto, consideramos que la cooperación entre países continúan siendo modalidades de cooperación fundamentales para avanzar en los esfuerzos de recuperación tras la pandemia y abordar los retos sanitarios y de desarrollo. Destacamos, entre otras, las acciones coordinadas con la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, SECOMISCA, que han colaborado en la caracterización de las dinámicas de movilización y de condiciones de vida de los trabajadores temporales migrantes en los Estados miembros del SICA y las oportunidades para mejorar la salud de estas poblaciones. Panamá seguirá respaldando la cooperación entre países para el desarrollo sanitario y colaboración con los organismos de cooperación internacional, los mecanismos regionales de integración y otros socios a fin de promover esta modalidad de cooperación como mecanismo para avanzar en la agenda de salud en la región y la subregión de Centroamérica y República Dominicana. Muchas gracias. Thank you, Panama. We have come to our lunch break, and before we do that, I'm going to ask the Secretary, Ms. Luvaldez, to give any announcements. Thank you, Mr. President. We would like to remind our delegates that the 177th session of the Executive Committee will be taking place in Room B immediately after the Directing Council ends this afternoon. Let me remind us who our Executive Committee's members are: Brazil, Canada, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guyana, Haiti, Mexico, and Peru. Thank you, Mr. President. Thank you. We will resume at 2:30, and we will continue on this item, and then thereafter we'll do item 7.9, item 8, and item 9. Thank you.
In the Americas, as around the world, cardiovascular diseases are the leading cause of death. But so many of these lives could be saved with better control of hypertension. If we could raise population control from 36 to 50%, we would prevent nearly 440,000 deaths and almost 3 million cardiovascular events. From the global vision of the World Health Organization came hearts. The Pan American Health Organization, with leadership from the Ministries of Health of the region, expanded that vision into Hearts in the Americas, a strategy for quality improvement. Today, 33 countries are committed. More than 9,900 health centers are implementing Hearts, reaching 42 million adults. We are transforming primary health care with the Hearts clinical pathway, promoting team-based care and the use of data for continuous cycles of improvement. In 2025, over 6.3 million adults are receiving treatment, and more than half already have their blood pressure under control. But our story is still being written. Over 200 million adults in the Americas live with hypertension. And our goal is clear, that everyone has access to better care. This is Hearts in the Americas. Los casos de sífilis están en aumento en América Latina y el Caribe, con un aumento del 30% entre los adultos de 15 a 49 años. Esta enfermedad afecta a personas de todas nuestras comunidades y se propaga rápidamente, pero tenemos el poder de detenerla. La sífilis congénita representa una amenaza seria para los recién nacidos, pero podemos prevenirla. Ahora es el momento de actuar. Las pruebas integradas y el tratamiento oportuno son esenciales para proteger a nuestras comunidades. Para más información, visita pajo.org. Aging opens up a world of possibility. The possibility of continuing to do what we love and be who we are. But without the right support, aging can also bring limitations. Poor health, vulnerability, loneliness. We believe that a safe, caring, and supportive environment can turn aging into an opportunity to be healthy, to live fully, to embrace change, and keep learning and developing. We believe all people have the right to thrive at any age. Adding dignity to years, well-being to years, life to years. It's the decade of healthy aging in the Americas, adding life to years.
On November 14, 1924, in Havana, Cuba, history was made for public health in the Americas. The Pan American Sanitary Code was signed ad referendum by representatives from 18 nations at the Assembly Hall of the Academy of Medical, Physical, and Natural Sciences, now known as the Carlos J. Finlay Historical Museum of Science. This code, later ratified by all countries in the Americas, defined the duties of the Pan American Sanitary Bureau, today known as the Pan American Health Organization, PAHO. It established clear responsibilities for countries to report disease outbreaks, standardize prevention and control efforts, and gather crucial health data. This collaborative approach, rooted in the values of Pan-Americanism, recognized that health cooperation was essential, not only for the well-being of each country, but for fostering safe international trade across borders. Even today, a century later, the Pan American Sanitary Code remains a guiding force, continuing to shape PAHO's mission to promote the health and well-being of individuals, families, and communities across the Americas. This code stands as one of the most remarkable achievements in health policy, uniting nations under a shared commitment to public health excellence. In 2024, a century after the signing of the code, we honor the legacy of its architects, as PAHO and its member states persist in their efforts to improve the health and well-being of all people in the Americas. Our success has been through governments and the dedication and commitment of our health workers and our policymakers. Everywhere where there is a community, you can train people from the community in doing diagnosis and treatment and report to you. Próprio esforço do grupo, nós temos pessoas aqui dentro da malária que realmente estão dispostas a fazer o trabalho com motivação e carinho. Trabalhar com a própria comunidade foi a chave para chegar onde chegamos. I would like really to congratulate these health workers in this area because I experienced the challenge they are facing to reach these places. You can't do that if you are not committed. I think in the foreseeable future, we can envision a malaria-free Amazon. We can change the life of many people by reaching this elimination goal.
Yo me llamo Daniela Gómez, me dedico a pintar, ilustrar y hacer murales también, pinturas en formatos grandes sobre nuestro entorno, con nuestra cultura. Me gusta mucho pintar. Está muy bonito y muy alusivo a lo que en estos momentos está pasando con lo de la fiebre amarilla. Estamos en el municipio de Ataco, un municipio que queda al sur del departamento del Tolima, hace parte del Foco Sur. Es uno de los municipios que tiene un número importante de casos y una letalidad bastante alta, es decir, tenemos 9 muertos como producto de la fiebre amarilla. Entonces nosotros queremos, mediante el arte, poder llegar a la gente y poder invitarlos a que lo vean como algo amable, que se dejen de lado los mitos de que es algo malo y pues tomen la decisión de vacunarse para salvar las vidas. Tu salud es tu poder. Claro que sí, porque es lo más indicado. Uno puede tener muchas cosas y puede tener todo, digamos, pero si no tiene la salud, que es lo primordial, no puede disfrutar, no tiene nada si no tiene salud. Estamos haciendo este mural como parte de una estrategia para llegar a la comunidad, para sensibilizarlos de la importancia de la vacunación. Queremos que la comunidad entienda que acceder a la vacuna es de manera gratuita, que es solo una dosis para prevenir la enfermedad durante toda la vida y que es el poder que nosotros tenemos como personas, como humanos, para enfrentar este brote de fiebre amarilla en el departamento del Tolima y en todo el país. Me parece excelente idea para que la gente tome conciencia y se vacune. Welcome. Let's take a journey to understand how PrEP, or pre-exposure prophylaxis, can protect you from HIV. We'll explore the science behind this powerful prevention tool. Oral PrEP are pills used to prevent HIV. But how exactly does it work? Once you take the pill, it dissolves in your stomach and gets absorbed into your bloodstream, where it travels to areas where HIV might enter, like genital and rectal tissues. PrEP is made up of 2 main medications, tenofovir and emtricitabine. HIV typically targets CD4 cells, which are crucial for your immune system. But this is where PrEP steps in. The medications in PrEP block the virus from replicating in CD4 cells, preventing it from establishing an infection. By stopping HIV from copying itself inside your CD4 cells, eventually it dies off. This keeps your CD4 cells healthy and strong, effectively preventing HIV from spreading and thus transmission. PrEP is highly effective when taken as prescribed. It's a powerful tool that allows you to take control of your sexual health and live without fear. For those who prefer not to take a daily pill, there's an alternative called PrEP on demand or event-based PrEP. This involves taking 2 pills 2 to 24 hours before potential HIV exposure, followed by 1 pill 24 hours after the first dose and another pill 48 hours after the first dose. This method is ideal for people who don't have frequent sex and can't plan ahead. PrEP is recommended for people at higher risk of HIV. Side effects of PrEP are rare and usually mild, like nausea or headaches, and they typically go away after the first few weeks. The best part, PrEP is over 90% effective at preventing HIV when taken as prescribed. Talk to your healthcare provider to see if PrEP is right for you. If using condoms isn't an option, PrEP puts you in control of your sexual health. For more information, visit paho.org or talk to your healthcare provider today. Life is better with PrEP. Eu só ficava com o olho parado olhando para cima. E eu me desesperei, eu achei que ela ia morrer. Ele não respondia, a gente falava, ele não respondia. Usando fralda, né? Estava bem magra. Tuberculose, criptococose e histoplasmose são as 3 principais infecções oportunistas que mais matam pessoas com AIDS hoje em dia. A diferença dos testes rápidos para os métodos convencionais
é que em 30 a 40 minutos nós conseguimos saber qual é a infecção oportunista que está acometendo essa pessoa. E a gente ter um método de diagnóstico rápido para ter certeza do que a gente está tratando faz muita diferença. Melhorou do padrão ventilatório, também melhorou. Daí agora já caminho um pouco sozinha, né? Evolucionei. Aprendendo a caminhar de novo que nem um bebê. Pra quem tava em cima de uma cama, sem falar, sem se mexer, isso é ótimo, né? Eu me levantei, caí, tomava banho com a mãe, aqui com cima eu tomava banho sozinho, e agora sim, tudo eu agora. Nós somos um grupo que se sensibiliza muito com as questões de HIV e AIDS, então eu chego até a me emocionar para falar deles, mas que de fato é uma equipe que faz muita diferença assim, no trabalho aqui em Porto Alegre e que tem muita vontade de mudar as condições materiais de vida das pessoas.
En nuestra región, donde las distancias y la dificultad para el acceso a los servicios de salud se han transformado en una problemática frecuente, la telesalud se presenta como una solución innovadora y accesible. La telesalud combina la tecnología con los servicios de salud para llevar la atención a quien más lo necesita, sin importar su ubicación. Desde consultas virtuales hasta seguimiento de patologías de manera remota, estas herramientas están transformando el acceso a la salud. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, está apoyando este cambio a través de su propuesta de telesalud. La OPS ofrece una plataforma todo en uno para el registro clínico electrónico y la realización de videoconsultas, que está disponible como bien público digital. Además, la OPS proporciona recursos educativos mediante estrategias de simulación que capacitan a los profesionales, permitiéndoles brindar atención de calidad. Esto incluye un telekit, que consiste en dispositivos médicos seleccionados para el seguimiento de patologías crónicas a distancia y una caja de herramientas con recursos para implementar programas de telesalud. Súper buena, porque no se demoran en llamarla. Entonces la hora se la dan por el mismo teléfono. Entonces no es un tema que uno tenga que venir para acá como lo hacía uno antes, que levantarse temprano. Lo encuentro súper bueno. Me manejo mucho en esto internet, así que le dije a mi hija que me enseñara cómo era el tema y es súper fácil. Más cómodo para uno, no estar saliendo de la casa, lo puede hacer a cualquier hora, yo que trabajo todo el día. La telemedicina acerca a los profesionales con sus pacientes, cuidándolos en tiempo real, mejorando el manejo de su salud y acercándoles cuidados de calidad. Minha formação acadêmica está na área da telesaúde. Minha profissão é na área de telesaúde. Isso aí, para mim, é como se fosse realizar um sonho que está acontecendo. En conclusión, la telesalud está dando acceso a muchos pacientes. Con la OPS apoyando estas implementaciones, se están reduciendo brechas, mejorando la calidad de vida y proporcionando a cada persona la atención que merece. Es hora de sumarse. Antes, planear la adquisición de vacunas, medicamentos y suministros podía tomar a los países horas y múltiples hojas de Excel. Hoy, todo se hace en minutos en un solo portal. Este cambio inició en el 2023 con el lanzamiento del portal de Estados miembros de los fondos rotatorios de la OPS, una plataforma en línea para los países que permite centralizar la información y los procesos de compra del Fondo Rotatorio de Vacunas y el Fondo Estratégico. Cada año, los gerentes de programas nacionales de salud pública que participan en los fondos consolidan las necesidades de medicamentos, vacunas y otros suministros para sus poblaciones y las envían a la OPS, quien realiza una compra conjunta con todas las solicitudes recibidas de la región. En el pasado, los gerentes de programas realizaban estas solicitudes completando hojas de cálculo, pero hoy solo toma unos cuantos clics. Esta plataforma es una ventanilla única que agiliza el trabajo y fortalece la salud pública. Me parece que es algo muy positivo para nosotros, nos agiliza mucho más. Obviamente estamos viendo que todo se va modernizando y se van generando herramientas digitales. Me parece que está muy bueno. Tras su lanzamiento, el portal ha incluido mejoras, como un rediseño de su interfaz y 2 nuevos módulos en junio de 2025. Seguimiento a finanzas y compras, con los cuales los usuarios pueden monitorear recursos, línea de crédito y el avance de sus pedidos en tiempo real. Nos permite dar seguimiento a nuestros pedidos, a nuestros inventarios, a nuestras necesidades, y eso siempre representa una ventaja para el funcionamiento de la cadena de suministros, especialmente para nuestras instituciones que somos prestadores de servicios de salud. Tras 2 años de su lanzamiento, el portal tiene 800 usuarios activos. Los módulos de finanzas y compras se han consultado más de 1.500 veces y ha permitido la entrega oportuna de los planes de demanda anuales por su facilidad de monitoreo en tiempo real. I'm happy for the digitalization. This is the easier way of doing it. Los fondos rotatorios regionales de la OPS continuarán buscando mejorar la experiencia y la transparencia en la información,
facilitando así la rendición de cuentas en sus Estados miembros para ofrecer cooperación técnica sólida, demostrando que juntos somos más fuertes. El cáncer infantil afecta a miles de familias en el mundo cada año, generando angustia y sufrimiento. En la región de las Américas, los gobiernos, la OPS y sus socios se han unido en la iniciativa Cure All para afrontar este desafío y devolver la esperanza. Desde el año 2019, la Organización Panamericana de la Salud, en colaboración con el St. Jude Children's Research Hospital, trabaja incansablemente para mejorar la detección oportuna del cáncer en niños, niñas y adolescentes. En Latinoamérica y Caribe estamos logrando que más países prioricen el cáncer infantil y lo incluyan en políticas públicas que contemplen actividades para promover el diagnóstico oportuno. En los últimos 5 años, se ha incrementado por lo menos en 3 veces el número de países que cuentan con una guía nacional de detección precoz y sistemas de referencia. Ya estamos viendo los primeros resultados y se está logrando que más niños puedan llegar temprano a su diagnóstico, que más niños puedan tener estadios precoces de enfermedad y que amplíen la posibilidad de curarse. En el Perú, hemos logrado reducir el 50% del tiempo diagnóstico en un lapso de 5 años. Principalmente desde la Iniciativa Mundial de Cáncer Infantil. El tiempo en el que los profesionales de la salud, médicos y enfermeras, demoraban para hacer el diagnóstico en niños desde la sospecha de cáncer se ha reducido de manera significativa. Actualmente, los niños y adolescentes
llegan más rápido a los establecimientos de salud. Este logro es un trabajo conjunto desde el Ministerio de Salud a través de políticas públicas que impulsan la detección temprana de cáncer infantil, asimismo el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud, la sensibilización de la comunidad para poder realizar un diagnóstico oportuno y, por supuesto, la participación de la sociedad civil organizada. Hemos logrado disminuir en un 50% los casos de estadios avanzados de cáncer en los niños. Esto significa que más familias reciben un diagnóstico temprano y más niños tienen una oportunidad de vida, educando y sensibilizando al personal de salud y a la población. La Organización Panamericana de la Salud pone a disposición de los países diversos recursos técnicos, como cursos virtuales, talleres y guías interactivas para fortalecer la capacitación de los profesionales de la salud, así como materiales para campañas de comunicación dirigidas a los padres y a la comunidad en general. A través de Cure All Americas, también se está apoyando a los gobiernos en el monitoreo sostenible y uniforme de sus progresos, así como en la implementación de políticas de salud que fortalecen el acceso al diagnóstico temprano, tratamiento y cobertura financiera. Todo con un objetivo, un diagnóstico temprano que salve vidas y mejore el futuro de nuestras familias y comunidades. Cada intervención en salud pública, cada acción coordinada y cada esfuerzo compartido son pasos hacia un futuro donde hay más niños que puedan superar el cáncer. Un diagnóstico temprano salva vidas. Hola, hoy vamos a conocer el alfabeto de las hepatitis virales. Las hepatitis A, B, C, D y E pueden dañar el hígado y algunas de ellas se transmiten por contacto sexual. Comenzaremos explicando qué es la hepatitis viral. La hepatitis es una enfermedad causada por un virus que provoca la inflamación del hígado y puede producir epidemias, cáncer de hígado y hasta la muerte. Los síntomas de los 5 tipos de hepatitis son similares:
fiebres, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupciones en la piel, pérdida de apetito e ictericia, o sea, coloración amarillenta de la piel. A veces, las hepatitis no presentan los síntomas, hasta varios años después de infectarse, pero para ese momento el hígado puede tener daños graves. La hepatitis A puede adquirirse por alimentos o agua contaminada, falta de higiene o por contacto directo con una persona infectada. Los síntomas aparecen de 2 a 3 semanas después de infectarse. Se puede prevenir a través de una vacuna. A diferencia de la hepatitis A, la hepatitis B no se transmite por agua o alimentos contaminados. Se transmite a través de la sangre, por vía sexual o de una madre infectada a su hijo durante el parto. Muy importante, no se transmite por compartir utensilios de cocina, por besarse o estornudar. Los síntomas pueden aparecer de 1 a 2 meses después de la infección. En algunos casos no presenta síntomas, pero si el virus no se trata, puede ocasionar daños graves al hígado e incluso la muerte. La buena noticia es que se puede prevenir con una vacuna. La hepatitis C también puede transmitirse a través de la sangre y jeringas contaminadas, o también por vía sexual. Los síntomas pueden aparecer entre 2 semanas a 2 meses después de haber contraído el virus. Sin embargo, el 80% de los casos son asintomáticos. No hay vacuna para prevenirla. Pero la buena noticia es que existen medicamentos que curan la enfermedad en tan solo 3 meses. La hepatitis D es posible contraerla solo si tienes hepatitis B. También se transmite por vía sexual y a través de sangre contaminada. La vacuna contra la hepatitis B también te protege contra este virus. Y la última es la hepatitis E, pero no por eso es menos importante. Al igual que la hepatitis A, se transmite por agua y alimentos contaminados. Por eso es importante lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas, así como lavarse las manos con jabón después de ir al baño y antes de preparar los alimentos. Los síntomas aparecen entre 2 y 10 semanas después de adquirir el virus. Si piensas que podrías tenerla, visita el servicio de salud más cercano y pide hacerte la prueba. Y si quieres conocer más sobre las hepatitis, infórmate acá. Dicen que hay lugares donde el camino se acaba, donde la carretera se convierte en mar y el viento en compañía. Pero también dicen que hasta allá llegan los compromisos más importantes, como el proteger la vida, para que nadie quede atrás. A la fecha,
las coberturas vacunales sin influenza superan los 6 millones en población objetivo, colaborando esto con la disminución de casos graves y muertes por virus respiratorios. En el marco de la campaña de vacunación e inmunización 2025 del Ministerio de Salud de Chile y la Semana de Vacunación en las Américas, la OPS-OMS Chile, junto a un equipo del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y autoridades regionales, emprendió una travesía hacia los rincones más australes del continente americano. 3 días, más de 4.500 kilómetros, un viaje impulsado por un propósito claro, una sola misión: llevar vacunas a quienes se encuentran en zonas aisladas o de difícil acceso en el país. Llevar vacunas a donde nadie más llega. Desde Santiago a Balmaceda, de Balmaceda a Coyhaique, nuestra primera parada. Allí reconocimos la clave del éxito de la vacunación en esa remota zona. Un equipo de salud altamente comprometido, que camina de la mano de líderes y lideresas comunitarias que convocan a mujeres y hombres, niños y adultos mayores para llegar a todas y todos. Además, cuentan con el apoyo intersectorial de las alcaldías, diferentes estamentos del Estado y la sociedad civil en general. La tradición de proteger a su pueblo a través de la vacunación es parte del ADN de Chile, desde las primeras campañas del siglo XVIII hasta la rápida y eficaz respuesta frente a la COVID-19. Nuestro país ha liderado con ejemplo, dejando una huella imborrable a nivel mundial. De Coyhaique partimos por tierra hasta Puerto Cisnes y desde allí zarpamos iniciando la travesía que nos llevó al corazón de comunidades apartadas. El equipo bordó ambulanchas, botes adaptados como verdaderas clínicas flotantes, para llegar hasta Puerto Gaviota, una comunidad a la que solo se accede por mar. Ahí, entre rocas, cerros verdes y mar indómito, se vacunó a niños, niñas y adultos mayores. El segundo día el equipo zarpó hacia Isla Gala, rodeados de volcanes y fiordos. Nuevas distancias, nuevos desafíos, mismo objetivo: proteger a la población. Cada dosis aplicada fue un acto de cuidado, una promesa cumplida, una señal de que la salud pública no tiene fronteras. Finalmente el equipo regresó a Coyhaique. Misión cumplida, vocación intacta. La travesía terminó, pero el compromiso sigue. Porque llegar a los rincones más alejados no es solo una meta logística, es una declaración: que nadie quede atrás, que la salud es un derecho y que en Chile se vacuna hasta el fin del mundo. Estamos seguros de que Chile logrará las metas establecidas por el país según las recomendaciones de OPS-OMS.
Amid a challenging security environment, vital work by the Ministry of Public Health and Population is strengthening routine immunization services in Haiti. Supported by PAHO and funded by the Canadian government through the Can Give initiative, these efforts seek to ensure equitable access to life-giving vaccines for vulnerable communities and groups, including girls and pregnant women. Through 3 regional exercises, 105 department-level trainers receive important updates on vaccination norms and protocols, including on COVID-19 vaccines, which have been integrated into Haiti's national immunization program. Through cascade training, these regional trainers then share their knowledge with nearly 400 health providers. In addition, 124 health providers involved in epidemiological surveillance were trained in specific protocols for surveillance of vaccine-preventable diseases. And 221 health facilities benefited from supported supervision to ensure their compliance with vaccination quality standards. In 2024, more than 421,000 Haitian children received critical vaccinations through catch-up campaigns and routine services. And as Haiti faced recurring cases of deadly diphtheria, PAHO supported the vaccination of more than 340,000 children against the disease. Oh oui, vaccin li gen an pile importance dans cadre routine et raison c'est parce que gen zone qui vraiment éloigné. Des fois, parents pas de possibilité pour les mener ti moun dans centre là pour les venir faire vaccin. Des fois, négligence parents tout et les nouveaux équipes souterrain comme ça a vraiment aidé parents yo, aider ti moun yo pour capable joindre vaccin dans localité côté que yo vivent là. Parler des maladies évidemment par la vaccination, nous apprenons et diphtérie. Effectivement, c'est un cas de diphtérie suspect que l'équipe aidée là a fait réponse. Et nous en pleine activité réponse. J'en ai remarqué, nous cherchons rougeole, rubéole, nous cherchons syndrome rubéole congénitale, qui est moins d'un an. Nous cherchons catankou paralysie flasse aiguë. Nous cherchons surtout Haïti et moun qui gen moins que 15 ans. El tracoma es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los párpados, posteriormente a la córnea y puede dejar invalidado a un paciente produciéndole una ceguera permanente e irreversible. Se contagia de forma directa, es decir, de persona a persona. En especial los niñitos, digamos, se tocan y pueden estar dando la mano a otro niño y así se puede contagiar, ¿no? Cuando ya tiene triquiasis ya se van sacando las pestañas y no depilando, le estorba ya. Esta enfermedad se ve principalmente en zonas con poca o ninguna sistema sanitario. Donde no haya agua segura. Con dificultad en sistemas de alcantarillado. Han levantado ya hace más de un año un tanque, han puesto agua, han hecho pozos, pero el agua no es buena. Cuando estamos mal de los ojos nos afecta, ¿no?
no solo en Las Flores, ¿no? Sino en distintas comunidades. Hay deficiencia, ¿no? En el tema de lo que es salud y de educación más que todo, ¿no? Nunca me hablaron del tracoma. No sabía de esta enfermedad. Nunca había escuchado del tracoma. Para nosotros es por primera vez que han venido a ver los ojos de nosotros. Nunca había escuchado esa enfermedad tracoma. Nunca había escuchado de que se pueda contagiar la enfermedad tracoma así con la mano sucia. Dentro del registro que nosotros manejamos como Ministerio de Salud, no tenemos incidencia, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Sin embargo, tenemos países vecinos en los cuales sí ha sido un problema de salud pública. Es por ello que estamos ejecutando este proyecto, que es una evaluación rápida para tracoma ocular en comunidades vulnerables, ¿no? Una vez termine este proyecto, nosotros vamos a tener la capacidad de poder determinar si tenemos o no y si realmente el tracoma ocular para nosotros es un problema en salud pública. En esta actividad también hemos diagnosticado otras patologías además del tracoma y bueno, como Ministerio de Salud estamos programando ya actividades también para poder atender esta otra patología como son las cataratas y terrigio, que son de mayor relevancia en la población adulta o mayor. Estaremos visitando el departamento de Pando, las comunidades indígenas, posteriormente el departamento de La Paz, el norte de La Paz específicamente, porque son las comunidades indígenas que estamos priorizando para poder ampliar la cobertura en la búsqueda de la patología denominada tracoma. Esta enfermedad puede tratarse con una higiene adecuada. No se trata solamente de venir y curar, se trata de venir y enseñarles cómo cuidarse. Eso es más importante que, te diría, el mismo tratamiento por sí mismo. Estamos a 15 kilómetros de la cabecera municipal que es San Lucas Tolimán y a 250 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Tuvimos una semana de capacitación bastante intensa en la cual nos dieron a conocer sobre tracoma, que era una enfermedad infecciosa prevenible, tratable y que es también una de las causas de ceguera a nivel mundial, que está producida por una bacteria que se llama Chlamydia trachomatis y que normalmente nosotros pues, podemos manejar a nivel domiciliar con tratamiento. La enfermedad del tracoma, ¿verdad? Que es lo que estamos ahorita manejando, pues se ha dado en diferentes comunidades del país. Entonces lo que se quiere ahorita es verificar la prevalencia que existe esa enfermedad dentro de la comunidad. Entonces, la temática es pues realizar visitas domiciliarias, realizar el examen ocular a todas las personas que vivan en la vivienda de 1 año en adelante, ¿verdad? Para detectar en qué tipo de población se está dando la enfermedad. El cual consiste en una inspección exterior del ojo, ¿verdad? Luego se les solicitará a la persona muy amablemente a que pueda inclinar la cabeza hacia arriba y nosotros poder visualizar el párpado superior, ¿verdad? Según la OPS, existen unos antecedentes en la cual se ha desarrollado esta enfermedad, por el cual pues, estamos realizando estas actividades y es importante verificar en cada una de las casas, ¿verdad? Específicamente en los lugares más postergados, en donde existen pobreza, se podría decir también, como deficiencia de agua o la contaminación de letrina. Esta jornada es muy importante porque viene a apoyar a las personas. Recordemos de que los puestos de salud quedan en los pueblos y hay personas que por el escaso recurso que tienen, pues les es difícil. Y muchas veces también de repente sienten los síntomas, pero las personas no acuden a los puestos de salud. Parte de la prevención para esta enfermedad sería el adecuado lavado de manos y cara, específicamente la región de los ojos.
Entonces, dentro de los planes que nosotros tenemos es, aparte de realizar la evaluación, darle un buen plan educacional a la familia para que ellos puedan comprender la necesidad de la higiene que deben de tener en el domicilio. Aparte de eso, también tenemos que hay comunidades que tienen dificultades con el agua y también darles explicación de cómo poder utilizar el agua de mejor manera y que con eso pues, pueda mejorar el lavado o la limpieza general. Conformamos parte del equipo nacional de tracoma conjuntamente con el apoyo de Canadá, Organización Panamericana de la Salud y parte del Ministerio de Salud también. Conjuntamente lo hacemos esto para detectar y eliminar la enfermedad de tracoma. HEARTS is an initiative of the Pan American Health Organization and the Ministry of Health, which aims to improve heart health and save lives by standardizing hypertension treatment, promoting healthy lifestyles, and strengthening primary health care. The chronic non-communicable diseases are the leading cause of death in Grenada. Within the top 3, we have the cardiovascular diseases. For these reasons, we welcome the introduction of the HEARTS Initiative. At the core of the HEARTS Initiative is the HEARTS Protocol, which provides a standardized approach to hypertension management and cardiovascular disease prevention in primary health care. It includes standardized treatment, effective and accessible medications, risk-based care, team-based approaches, healthy lifestyle promotion, and the strengthening of primary healthcare systems. The integration or initiation of HEARTS has introduced a standardized approach to the way we manage high blood pressure patients. The HEARTS protocol includes simple, standardized, proven treatments and interventions that can be easily incorporated into primary health care. As part of the HEARTS program,
We have standardized blood pressure reading, ensuring that all categories of staff know how to check blood pressure. So in case a patient comes to the facility, anyone can assist them in checking their blood pressure. The HEARTS protocol emphasizes a team-based approach which expands the responsibilities of hypertension management beyond primary healthcare physicians to include nurses, pharmacists, nutritionists, and other healthcare professionals, so that they too play a significant role in saving lives. As nurses, we ensure that our patients are compliant, making sure that they monitor their blood pressure as often as possible, take the medication, come to visit the doctor when they are low on the supplies, follow up with the nutritionist as well. And if they have any issues or concerns that they are, feel free that they can come in. If they're not feeling well, they could come in at any time and speak to any one of us for advice. And we can do the proper referral if it's hospital or to doctor. So as nutritionists and dietitians within the healthcare, whether it's primary healthcare or secondary care, we employ what is called medical nutrition therapy. This involves doing a comprehensive assessment. We look at body measurements, we look at the biochemical markers, the labs and so forth. We look at lifestyles, we look at dietary indication, and we also do a full physical exam. Once we're completed, we do a nutrition diagnosis, and then we will recommend and put together a targeted care plan with interventions as to how we can get that person to improve the overall lifestyle. So whether it's becoming more physically active lifestyles, whether it's changing diet, whether it's ensuring that person gets adequate amount of nutrients and filling the gap where there are deficits. We know that if we can correct the diet, also if we can maintain an adequate foundation for health, we know that we can see better outcomes when it comes to heart health. The HEARTS protocol emphasizes the use of effective, affordable, and widely available medications to improve hypertension management. The medicines that we'll be using as part of the HEARTS initiative, they're somewhat designed to be less burdensome on the patient because the number of pills that the patients would be required to use to control their conditions are reduced, because now we are making use of combination therapy. So one pill will contain maybe your 2 high blood pressure medications that you're taking at present. Medication that are available through the HEARTS initiative are heavily subsidized, right? Patients that are less than 60 would pay a small fee. Those who are over 60 and over, it would actually be free as per protocol that already existed. Following the introduction of the HEARTS initiative, we anticipate better compliance among our patients. We anticipate a reduction in the number of individuals who have uncontrolled high blood pressure. And at the end, we anticipate that in the long run, a reduction in the number of complications and the number of deaths that we are seeing as a result of high blood pressure and cardiovascular disease.
Me siento inmensamente agradecida que este proyecto se haya cumplido, que es un sueño hecho realidad. Con el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Protección Social, la Secretaría de Salud del Amazonas, el personal de salud en este hermoso territorio y el apoyo del Gobierno de Canadá, se ha logrado instalar un puesto de vacunación autosustentable en La Chorrera, que nos va a permitir almacenar vacunas y otros elementos, la distribución y hacer que la vacunación sea una realidad permanente en La Chorrera y los territorios, las veredas aledañas. Uno de los puntos autosostenibles es este, que tuvo una inversión aproximada de 380 millones de pesos, más o menos $93,000. Estos recursos han permitido la modernización del punto de vacunación de La Chorrera y mejorado la calidad de prestación del servicio de vacunación en esta zona. Cuando la Organización Mundial de la Salud sueña con la cobertura universal en la salud, es esto, es que todas las personas, sin diferencia, sin distinción, puedan tener acceso a tecnologías sanitarias tan eficientes y que han salvado tantas vidas como son las vacunas. Acá en Chorrera tenemos 22 comunidades. Nosotros tenemos comunidades que nos podemos demorar hasta 5 horas en llegar. Las temporadas de sequía o las temporadas de invierno nos impactan también negativamente. Cuando esos largos veranos llegan, el río se seca. La cadena de frío en río. Que baje la cava a hombro o el termo de vacunas a hombro por en medio de la selva, por trocha. A las cercanas que están aquí si llegamos por tierra, caminando. Y ahora con esto, o sea, me favorece mucho porque pues ya puedo tener a la funcionalidad del congelador eléctrico y el congelador 24 horas. Decimos que es autosostenible porque tiene 3 principios fundamentales. El primero es que usando energías limpias manejamos energía solar al 100%, ya que en la comunidad no se tiene conectividad eléctrica, sino ciertas horas del día. Tenemos recolección de aguas lluvias y tenemos unos filtros que nos purifican el agua para que el agua en el servicio sea limpia para el proceso de lavado de manos, desinfección y también para la limpieza de los equipos. Y tenemos una antena Starlink que nos va a permitir tener el sistema de información diligenciarlo en tiempo real. Nos va a mejorar esos atrasos que tiene el sistema de información y nos va a permitir tener el servicio completo, como la norma lo dice, pero también como la comunidad lo necesita. Y ha sido el conocimiento y mandato de los submayores de que las 2 medicinas son muy importantes, la medicina tradicional y también la medicina occidental, desde todo el conocimiento que ellos tienen. Esos 2 conocimientos, esas 2 medicinas, tienden a cuidar la vida. Nos permite brindar a la comunidad seguridad y confianza para que puedan volver a acceder al servicio de vacunación. Creo que sí, se van a acercar más familias, las mamitas van a tener confianza en que sí, ya tenemos un punto apropiado donde ellos pueden llevar a sus bebés a vacunar con toda la confianza del mundo. Ver este cuarto frío aquí en nuestra comunidad, en plena selva, mejor dicho, es un beneficio para la niñez hasta los adultos mayores. Gracias, muchas gracias, gracias a Dios, gracias a ustedes por este proyecto hecho realidad. Este proyecto permite facilitar la logística y asegurar que la vacunación, que es un derecho fundamental de la salud, esté permanente para la población de La Chorrera y las veredas aledañas. ¡Gracias, OPS!
I have children at home. I have 4 of them, so that's the 5th one. And it's first time in life I have to come to hospital to get my baby. My name is Sandra Francis and I'm from Yarong Par Village, the beginning of Region 9. It's actually like 160 kilometers from here to there. And I find it's strange from being far from home. But now I'm comfortable and as you can see, I find it like living with others and finding new friends, you know, and mixing around and we learn from each other in there. Region 9 is a very vast area. We have 62 facilities. We have 5 sub-districts, and each sub-districts have various other health facilities attached to them. The SIP program, the SIP Plus program, came into existence in Region 9. So we had an online training course, and then we had a face-to-face training where the facilitators from Georgetown came down. The region is doing well in terms of maternal death because we haven't had a maternal death like 3 or 4 years now. We enter the data into the computer. Whenever we have admissions, we enter them into the computer. When you pull up that mother's information, you will find it there, but in a hard copy, something you might not find the card anymore. It might be put away somewhere else that you can't find it.
I've worked at Georgetown Public Hospital before the system was implemented, so I know how it was to use the paper base. And transitioning to the electronic base, I have to tell you, it has been like such a great thing for us. I actually have a great example of when the system was very helpful to us. So we had a patient come in, she was unconscious, she actually had a seizure, so she was diagnosed with eclampsia. Being able to look at the system, we could tell like what her labs were right away, we could tell what her blood pressure was before, we could get a very clear picture of her trajectory throughout the pregnancy and up to when she was. We were able to tell her gestational age, we were able to know if to give her corticosteroids and how to best deliver her. So in the end, she had a good outcome. This has been quite a transformation for our department, because prior to SIP, what we would have had is there was tremendous paperwork that had to be done. When patients comes to admission, we used to have an increased surplus or increased volume of patients waiting for admissions. With the digital way, it's faster because physicians are pretty much aware of how the perinatology system works. So we input the information quicker and you don't have to do multiple copies in order to share to the different ward. This is a very, very good decision-making tool in terms of maternal health policy and planning at the national and the regional level. I think in Guyana over the last 4 years, we have made significant progress as it relates to reproductive health. We have PAHO, we have the Canadian government who has helped us. And so because of this assistance, we have accelerated what we've been doing. So I think in terms of sustaining what we've started, with our resources and with some help from our partners, we certainly would be able to sustain these gains. My delivery date is anytime because I'm 38 weeks. Good. Yes. Yes. So I could feel my baby's really. I will stay. I have names, but I did not choose my baby name as yet. So when the baby born, then I will choose the names for my baby.
In the Americas, as around the world, cardiovascular diseases are the leading cause of death. But so many of these lives could be saved with better control of hypertension. If we could raise population control
Colleagues, we will now resume. Consideration of sub-item C, Cooperation for Health Development in the Americas, the Progress Report. And Cuba, you have the floor. Señor Presidente, la cooperación médica internacional que hemos desarrollado desde hace más de 60 años es quizás la expresión más concreta del compromiso de Cuba con la salud global. Desde 1963, cuando partió la primera brigada médica hacia Argelia, más de 605.000 profesionales de la salud han brindado servicios en 165 países. En estos momentos, 22.890 colaboradores laboran en 54 naciones. Nuestros cooperantes han llegado desde entonces a los rincones más remotos del planeta, a los pueblos más necesitados, a las zonas más desatendidas. Nuestros cooperantes han salvado millones de vidas y han llevado no solo medicamentos y tratamientos, sino también consuelo, esperanza y dignidad. La voluntad política del Estado cubano ha sido esencial para demostrar alrededor del mundo que los principios de solidaridad y cooperación en el campo de la salud son imprescindibles para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y, a su vez, avanzar en la construcción de un futuro más justo y equitativo para todos. Siguiendo esos principios, nuestros colaboradores han contribuido desinteresadamente y muchas veces de forma anónima y gratuita a enfrentar en diversas naciones los efectos de catástrofes naturales, desigualdades sociales relacionadas con la atención sanitaria, múltiples epidemias, entre ellas las de la malaria, la fiebre amarilla, el cólera, el dengue y el ébola, así como en años más recientes la pandemia ocasionada por la COVID-19. En el combate a esas dos últimas crisis sanitarias desempeñó un papel protagónico el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Reeve, creado en el 2005 con el objetivo de socorrer a los territorios estadounidenses severamente afectados por el huracán Katrina en septiembre de ese año. A partir de ese momento, la brigada Henry Reeve se convirtió en un pilar central de la diplomacia cubana en salud, cuyo esfuerzo no solo salva vidas, sino que además ratifica el compromiso de Cuba con el principio de solidaridad internacional. Durante la lucha contra el ébola, en el año 2014, los profesionales cubanos llegaron a 3 países de África Occidental, Sierra Leona, Liberia y Guinea-Conakry. Esa colaboración fue coordinada por la Organización Mundial de la Salud y demostró una vez más el principio de cooperación que define la política exterior del gobierno cubano. Como reconocimiento a su labor en el enfrentamiento a desastres naturales y graves epidemias, en el 2017 la OMS otorgó al contingente Henry Reeve el Premio de Salud Pública en memoria del Dr. Lee Jong-wook durante la 70ª Asamblea Mundial de la Salud. De igual manera, en medio de la terrible pandemia provocada por la COVID-19, los colaboradores cubanos contribuyeron a contener los efectos del virus en 42 naciones con 58 brigadas. Es esa una esencia que conocen muy bien los más humildes, los desprotegidos, los pueblos, porque muchas veces cuando todos los demás fallan, ellos saben que ahí están los nuestros para ofrecerles tratamiento, respeto, acompañamiento. Excelencias, sanar sin fronteras, sin intereses geopolíticos ni condicionamientos, es esencia de nuestro sistema sanitario y una muestra fehaciente de nuestro respaldo a los principios que definen el paradigma de una sola salud. Muchas gracias. Thank you, Cuba. I now give the floor to the Bahamas. Mr. President, the Bahamas is pleased to contribute to the discussion on Agenda Item 7.8C, Cooperation for Health Development in the Americas. We commend the Pan American Sanitary Bureau for its continued leadership in fostering regional solidarity and advancing health through South-South and triangular cooperation. Mr. President, as a small island developing state, the Bahamas recognizes the immense value of inter-country collaboration in addressing shared health challenges. We are proud to have participated in the Regional Antimicrobial Resistance Initiative, coordinated through CARICOM and supported by PAHO. This initiative enabled the development of our national AMR action plan, strengthened laboratory capacity, and connected our professionals to regional learning networks. The Bahamas supports PAHO's strategic approach to cooperation, which emphasizes convening and advocacy to elevate health on regional and global agendas.
If cooperation is to be more than episodic, it must be embedded in sustainable systems that empower countries to act autonomously while benefiting from collective strength. The emphasis on tailoring cooperation to national contexts is sound. However, mechanisms must exist for smaller and less resourced nations to fully participate and lead these exchanges. We welcome the integration of cooperation modalities into the upcoming PAHO Strategic Plan 2026 to 2031, and we encourage continued support for country-led initiatives that promote equity, resilience, and sustainability. In closing, the Bahamas reaffirms its commitment to Pan-Americanism and to working collaboratively with our regional partners to advance health development. We look forward to continued engagement with PAHO and contributing to shared solutions that benefit all. I thank you. Thank you, the Bahamas, and I give the floor to Trinidad and Tobago. Chair, Trinidad and Tobago takes note of the progress report on cooperation for health development in the Americas and affirms the value of South-South and triangular cooperation for strengthening health development. These forms of collaboration are critical for the post-pandemic recovery, resilience, and technology transfer, and we welcome the opportunities they create for peer learning and solidarity. Our own in-country focus is the development of a people-centered model of care, supported by modern infrastructure, digital solutions, and strategies guided by scientific evidence. This requires close collaboration across all stakeholders in our health system to deliver services that meet global standards. Cooperation can play a decisive role in this effort. Technical assistance in introducing novel health technologies, developing digital health systems, and building human resource capacity will strengthen our ability to deliver care, efficiency, and equitably. We see particular relevance for support in priority areas such as non-communicable disease prevention and treatment, maternal and child health, communicable disease preparedness in the context of climate change, mental health, oral health, and the reduction of waiting times for diagnostics and surgery. Trinidad and Tobago remains committed to fostering bilateral and regional partnerships that advance technology transfer, training, and knowledge exchange. We look forward to working with PAHO and fellow member states to reinforce cooperation for health development and to strengthen preparedness for the future. Thank you. Thank you, Trinidad and Tobago. I now give the floor to Brazil. Senhor Presidente, agradecemos o relatório sobre cooperação para o desenvolvimento da saúde nas Américas. Reconhecemos as iniciativas regionais em curso e o papel central da OPAS na promoção da cooperação, expressão da solidariedade que inspira a integração regional. Entendemos que a cooperação entre países é indispensável para fortalecer a resiliência dos sistemas de saúde, reduzir as desigualdades e responder a emergências. Para consolidar avanços, é essencial garantir mecanismos... Okay. I think the Interpretations, I think there is no English interpretation at this time. Okay. Can you continue it? Yeah. Okay, let's try. Entendemos que a cooperação entre países é indispensável para fortalecer a resiliência dos sistemas de saúde, reduzir as desigualdades e responder a emergências. Para consolidar avanços, é essencial garantir mecanismos de financiamento previsíveis e sustentáveis. O Brasil apoia iniciativas de financiamento complementar, como instituições financeiras, fundos regionais e internacionais, mecanismos da ONU e parcerias triangulares, assim como encoraja a OPAS a prosseguir na mobilização de recursos. Reiteramos nossa disposição de trabalhar com os Estados-membros e com a OPAS para transformar compromissos em ações concretas e duradouras, que reforcem nossa capacidade coletiva de enfrentar os desafios atuais e futuros da saúde pública. Obrigada. Thank you, Brazil. Now I will give the floor to two sub-regional mechanisms and a non-state actor in official relations who have requested the floor to make brief statements on this item. I give the floor to Komiska.
Muchas gracias, señor presidente. En nombre de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, SECOMISCA, expresamos nuestro agradecimiento por la presentación del informe de progreso en materia de cooperación para el desarrollo sanitario. Recibimos con beneplácito los avances alcanzados y reconocemos el trabajo liderado por la OPS. Destacamos especialmente los logros en algunos temas, como salud mental y apoyo psicosocial en países de la región como Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá. La conformación de grupos técnicos de trabajo, los planes de capacitación y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la preparación y respuesta de emergencia son sumamente importantes. La difusión de materiales técnicos, así como la articulación de ministerios de salud, asociaciones profesionales, universidades y organismos internacionales constituye un ejemplo claro de la cooperación efectiva y del fortalecimiento en la resiliencia regional. De igual forma, resaltamos los esfuerzos en materia de migración laboral temporal junto con la Secretaría Trinacional del Trifinio, que han permitido caracterizar perfiles, mapear normativas y actualizar la plataforma regional en salud y migración. En este contexto, reconocemos también la relevancia de la cooperación que se ha venido desarrollando en otras regiones y mecanismos de integración con quienes SECOMISCA ha firmado acuerdos de cooperación como CARICOM y ORAS-CONU, lo cual refleja la importancia de la integración regional para enfrentar desafíos comunes en salud. Desde la SECOMISCA apoyamos las medidas propuestas para la continuidad del proceso, particularmente en reforzar la cooperación entre los países como motor de la agenda sanitaria regional, documentar y difundir buenas prácticas y experiencias exitosas que fortalezcan las tomas de decisiones, impulsar el trabajo de las oficinas de relaciones internacionales de los Ministerios de Salud para potenciar sus capacidades, promover el intercambio solidario entre los Estados miembros en un espíritu de panamericanismo y de integración regional en salud. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar en materia coordinada con la OPS, los Estados miembros y los demás organismos de integración, que la cooperación en salud continúe siendo un pilar estratégico y que se fortalezca la respuesta conjunta para los desafíos presentes y futuros. Gracias. Thank you. I now give the floor to the Andean Health Agency, Ippolito Unano Agreement. Buenas tardes, señor presidente, delegados, distinguidos delegados. En nombre del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, quiero felicitar los avances de esta cooperación y hablar someramente acerca de tres experiencias que hemos tenido en la coordinación de cooperación para el desarrollo sanitarios, la CCHD. El proyecto de cooperación Sur-Sur para la detección precoz del cáncer infantil en la subregión andina, que nos permitió tener una resolución ministerial de los 6 países componentes del organismo andino, los famosos RENSAS, donde se considera al cáncer infantil como un problema de salud pública y se firmó la hoja de ruta andina, ORAS-CONU, OPS y SENYUT. Hemos tenido 2 reuniones presenciales con puntos focales de cáncer de los ministerios y los puntos focales de OPS, donde se generaron actividades conjuntas, desafíos, lineamientos estratégicos regionales. 2.324 profesionales de salud y promotores de salud capacitados presencialmente. 1.150 profesionales de salud y promotores de manera virtual. El incremento de 14.026 participantes en los cursos de OPS, 2 guías de detección oportuna, 2 reuniones binacionales, 4 países adaptaron materiales de comunicación, 2 campañas nacionales, 1 campaña subregional y publicación sobre buenas prácticas. El segundo proyecto es para el acceso equitativo al trasplante de progenitores hematopoyéticos, TPH, en el tratamiento de cáncer infantil. Tuvimos el reporte de diagnóstico situacional, la red andina de coordinación, el curso virtual de TPH, la guía regional de TPH con indicadores muy claros,
el manual de educación para padres y cuidadores, la plataforma de registro y la publicación de buenas prácticas de la cooperación sur-sur. Y el tercero, el proyecto Salud y Cambio Climático en los países andinos, con un primer Congreso Internacional de Investigación en Cambio Climático, que fue en agosto del 2023, que fue híbrido con la presencia de 220 y conectados cerca a 1000. La elaboración de las memorias del Congreso, pero lo más importante, las visitas técnicas de cooperación entre países. 10 profesionales de los ministerios de salud andinos pasaron a Colombia. El encuentro regional y posteriormente más cosas que se van a ir completando hasta diciembre del 2025. Consideramos estos cooperación entre países para el desarrollo sanitario sumamente positivas para seguir trabajando a favor de la salud y bienestar de nuestras comunidades. Gracias. Thank you. I now give the floor to the International Federation of Medical Students Associations. Boa tarde, estimado presidente e distintos delegados. A Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina reconhece o notável avanço apresentado no relatório Cooperação para o Desenvolvimento da Saúde nas Américas e reafirma o papel fundamental da colaboração entre países para o fortalecimento de sistemas de saúde mais equitativos, inclusivos e resilientes em toda a nossa região. Enfatizamos a importância de manter esse mecanismo como motor de capacitação, aprendizado mútuo, compartilhamento de conhecimento e resposta coletiva aos desafios de saúde comuns que ultrapassam as nossas fronteiras. Dessa forma, fazemos um chamado para a continuidade dos relatórios bienais de progresso, garantindo transparência, decisões baseadas em evidências e responsabilização dos Estados-membros quanto à implementação e ao impacto mensurável dessa política na cooperação. A expansão e diversificação dos países beneficiários, priorizando aqueles historicamente menos envolvidos em projetos de cooperação sul-sul e triangular, a fim de promover verdadeira equidade pan-americana e reduzir progressivamente as disparidades em saúde na nossa região. O fortalecimento das parcerias regionais e interregionais, aproveitando o trabalho de mecanismos subregionais de integração da sociedade civil, academia e juventude, para impulsionar a inovação, transferência de tecnologia e preparação frente a emergências sanitárias, mudanças climáticas e resistência antimicrobiana. O engajamento significativo de jovens profissionais de saúde na concepção, implementação e monitoramento de projetos de cooperação, assegurando que suas perspectivas, criatividade e soluções inovadoras sejam plenamente incorporadas às agendas regionais de saúde. A Federação mantém-se firmemente comprometida em apoiar a OPAS, os Estados-membros e todos os atores-chaves na construção de uma região das Américas mais saudável, justa e inclusiva, sem deixar nenhuma comunidade para trás. Que juntos possamos transformar a cooperação em ação concreta, garantindo que a equidade em saúde não seja apenas uma aspiração, mas uma realidade vivida por todos. Muito obrigada. Thank you. I now yield the floor to Ms. Huerta to respond to the comments. Thank you, Mr. President. Muchas gracias a todos los delegados y delegadas que han presentado sus aportes a este informe de progreso. Canadá, Panamá, Cuba, Bahamas, Trinidad y Tobago, Brasil, a las organizaciones subregionales hermanas, Comisca, Orasconu, y también a la Asociación Internacional, la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina. Quisiera resaltar algunas palabras claves que se han mencionado por todos ustedes y que creo que le dan mayor fuerza a esta iniciativa que hemos implementado a petición de los Estados miembros en aquella resolución de 2013, pero que se ha fortalecido con la certeza que tiene la organización de que la cooperación entre países, la cooperación sur-sur, más aún entre regiones, entre mecanismos de integración subregional, es una modalidad de cooperación técnica que es fundamental para avanzar en lo que es el intercambio de experiencias y poder aprovechar las enseñanzas ya extraídas en algunos países para compartirlos con otros y hacer el camino más fácil, más ligero para llegar a resultados de impacto en la salud pública de nuestras poblaciones.
Sobre el tema de indicadores que presentó Canadá y que acaba de reiterar la Federación, quiero decirle que a partir de comentarios que hemos recibido anteriormente, hemos establecido una plataforma electrónica para poder registrar todas las experiencias de cooperación sur-sur para el desarrollo que se están llevando a cabo, tanto aquellas que son financiadas por la iniciativa con fondos propios de la organización, como otras más que son financiadas con otros fondos, incluida la cooperación que se da de manera no financiada de por sí entre países. Sin embargo, estamos estudiando la manera de poder establecer alguna modalidad que nos permita llevar a cabo una medición más tangible por medio, puede ser de indicadores o de alguna otra manera en que podamos llevarlo a cabo. Retomo las palabras que ustedes han dicho en el tema de la importancia que tiene esta iniciativa para el fomento de las alianzas y la cooperación entre países, que es fundamental. Se repite constantemente el término solidaridad y panamericanismo, que ha sido la característica del trabajo de la Organización Panamericana de la Salud en sus más de 125 años de trabajo por la salud de las poblaciones de las Américas. El reconocer que el trabajo de ahora que se hace en esta cooperación sur-sur y triangular por el desarrollo en salud nos ayuda a estar mejor preparados para los retos presentes y sobre todo los retos del futuro. Y también el que es necesaria la disposición al trabajo conjunto para de verdad poder establecer estos acuerdos de cooperación entre países y también reconociendo la gran importancia que tiene el promover el trabajo más armónico, más estructuradamente más organizado entre la Organización Panamericana de la Salud, sus Estados miembros y los mecanismos de integración subregional. Es un papel fundamental, sabemos lo de esta modalidad de cooperación y tomamos nota de sus recomendaciones de mantener esta modalidad de trabajo y seguirla fomentando en el presente y en el futuro. Muchas gracias. Thank you. I would like to inform the Council that the discussions will be reflected in the final report. We now move on to Agenda Item 7.9, resolutions and other actions on the intergovernmental organizations of interest to the Pan American Health Organization, subitem A, 78th World Health Assembly. I would like to bring the document CD62/INF/9A to the attention of the Council and invite Mr. Nicholas Lagomarsino, Senior Advisor of the Governing Body's Office of the Pan American Sanitary Bureau, to respond to the comments after discussion. I yield the floor to the representative of the Executive Committee to report on this item. Thank you, Mr. President. Item 7.9, resolution and other actions of the intergovernmental organizations of interest to PAHO. A, 78th World Health Assembly. The Executive Committee reviewed a report in June on the resolutions and other actions of the 78th World Health Assembly and the 157th session of the WHO Executive Board, considered to be of particular interest to PAHO. It was noted that the 78th World Health Assembly adopted a number of landmark decisions and resolutions, including the world's first pandemic agreement. In the committee's discussion of the report, delegates affirmed their support for the pandemic agreement and for the ongoing work of the Intergovernmental Working Group charged with developing the WHO pathogen access and benefit sharing system provided for in Article 12 of the agreement. Delegates also applauded the leadership shown by countries of the region during the World Health Assembly and drew attention to several initiatives proposed by member states from the Americas, in particular the resolution on regulation of digital marketing of breast milk substitutes proposed by Brazil and Mexico,
and co-sponsored by numerous countries of the region. The resolution on mental health and social connection, sponsored by Chile, and also supported by numerous countries of the region. Thank you, Mr. President. This concludes my report on this item. Thank you. I now invite the Directing Council to take note of this report and to provide any comments it deems pertinent. I now open the floor to the plenary to begin discussions. I see no requests for the floor. Oh, sorry, Brazil. Thank you very much, Mr. Chair, Mr. President. Muito obrigado, presidente. O Brasil agradece o relatório sobre a 78ª Assembleia Mundial da Saúde, com destaque para as resoluções de impacto para a região. Ressaltamos a adoção do Acordo sobre Pandemias, que é um marco histórico para a saúde global e para o multilateralismo em um contexto de tensões geopolíticas. O Brasil participou ativamente de todo o processo, inclusive com o representante das Américas na mesa diretora do órgão intergovernamental negociador. Saudamos os avanços e reafirmamos nosso compromisso com a continuidade das negociações, em especial no grupo de trabalho sobre acesso a patógenos e repartição de benefícios, PABs. O acordo e seus anexos serão fundamentais para reduzir desigualdades em futuras emergências globais. Com relação à resolução 78.2, apoiamos o fortalecimento dos escritórios nacionais. Nesse sentido, defendemos a busca de fontes sustentáveis e a mobilização de recursos para assegurar a equidade, resiliência e sistemas de saúde mais fortes. Destacamos ainda a adoção da resolução 78.18 pela Assembleia Mundial da Saúde, apresentada pelo Brasil e pelo México, como foi comentado, que regula o marketing digital de substitutos do leite materno. Essa medida representa um desafio relevante, ao mesmo tempo essencial para a promoção do aleitamento materno e para a redução das iniquidades em saúde nas Américas. Muito obrigado. Thank you, Brazil. No, I see no other requests. Nicholas, you. Thank you, Mr. President. Sorry, my voice. No, thank you, Brazil, for the comments. And yes, we included in the report the resolutions from the one in the Executive Committee that have more relevance for the region, or those that were sponsored by our region, our member state from the region, and we look forward to continuing supporting and working for the delegations in the next cycle of the WHO, and especially this next year we'll have the presidency in the region. So thank you very much. Thank you, Mr. President. Thank you. I would like to inform the Council that the discussions will be reflected in the final report. We now move to sub-item B, the 55th regular session of the General Assembly of the Organization of American States. I would like to bring document CD 62/INF/9B to the attention of the Council and invite Dr. Mariana Ferriara Teixeira, Interim Director of the Department of External Relations, Partnerships and Resource Mobilization of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table and present the item. Mr. President, Dr. Barbosa, distinguished colleagues and guests, I'm pleased to present sub-item B, including the item 7.9 of the agenda, regarding the 55th regular session of the General Assembly of the Organization of the American States, OAS. The 55th General Assembly of the OAS was held in St. John's, Antigua and Barbuda from 25th to 27 June 2025 under the theme Building Resilient and Inclusive Economies in the Americas. The document provided to member states presents resolutions relevant to the activities of the Pan American Health Organization that were adopted during this regular session of the General Assembly of the OAS. Adopted mandates of interest for PAHO include a resolution to address the mental health crisis in the Americas, a resolution related to the crisis in Haiti, and a resolution on integral development initiatives. Additionally, member states adopted a resolution on the program budget for 2026, which includes the OAS scale of quota assessments for the years 2026-2028.
On the margins of the regular session, the government of Antigua and Barbuda and PAHO, with the support from the OAS General Secretariat, co-hosted a side event titled Uniting the Americas for Mental Health, From Commitment to Action, with the leadership of the Prime Minister of Antigua and Barbuda and participation of member states, ministers, and authorities. This event was an opportunity to leverage regional leadership on mental health ahead of the 4th United Nations high-level meeting on the prevention and control of non-communicable diseases and the promotion of mental health, held last week in New York. Finally, it is worth to mention that member states also approved a resolution establishing that the 56th regular session of the OAS General Assembly will be held in Panama City from 22nd to 24 June 2026. Thank you, Mr. President. Thank you. I now invite the Directing Council to take note of this report and provide any comments it deems pertinent. I now open the floor of to the plenary to begin discussions. I see no requests for the floor. Director. Thank you, Mr. President. Very briefly, first I want to thank the government of Antigua and Barbuda, because it was very important, this partnership that we established to have a side event on mental health and suicide prevention, and also all the negotiations that was reported by Mariana Faria, the resolution that was approved by the Organization of the American States on mental health. This is very important because it will reinforce our work together, and it will allow us to reach not only the health audience, but also the heads of states and ministers of foreign affairs that are a crucial part of this whole of the government response that you need to provide to mental health and the suicide prevention. Me gustaría también de agradecer mucho a todos los embajadores, jefes de las misiones permanentes para la OEA y la OPS, que tienen una actividad muy importante con nosotros, y hacer un reconocimiento a la embajadora que estaba aquí hoy en la mañana. En nombre de ella, hago un reconocimiento a todos los embajadores y embajadoras, la embajadora de México, Luz Helena Banhos Rivas, que compreendo que foi o último Consejo Directivo que ela participou, e estive aqui desde ela em 2019, então envio um saludo, e em nome da embajadora Luz Helena Banhos Rivas, hago agradecimento também a todos os embaixadores que estão sempre a participar e apoiar os temas de saúde em La OEA. Muitas graças. Thank you, Mr. President. Thank you, Dr. Barbosa. I would like to inform the Council that the discussions will be reflected in the final report. I now move to sub-item C, item 7.9, sub-regional organizations. I would like to bring document CD 62/INF/9C to the attention of the Council and invite Ms. Piedad Huerta, Head of the Country and Sub-Regional Coordination of the Pan-American Sanitary Bureau, to come to the head table. I now yield the floor to the representative of the Executive Committee to report on this item. Thank you, Mr. President. Item 7.9, resolutions and other actions of intergovernmental organization of interest to PAHO. C, sub-regional organizations. The Executive Committee reviewed a report in June on the resolutions and other actions of various sub-regional bodies that were considered to be of particular interest to PAHO. The report also provided information on the progress of activities undertaken as part of the agreements between PAHO and those sub-regional entities for cooperation in a range of areas, including disease elimination, integrated approaches to non-communicable diseases, and emergency and pandemic preparedness. In the committee's discussion of the report, delegates welcome PAHO's collaboration with sub-regional integration entities and acknowledge the important
role of such entities in achieving health results at the regional and global levels. The development of new PAHO cooperation strategy in the Caribbean was also welcomed. It was emphasized that all activities undertaken with sub-regional entities should be aligned with the new PAHO strategic plan for the period 2026 to 2031. Thank you, Mr. President. This concludes my report on the item. Thank you. I now invite the Directing Council to take note of this report and to provide any comments it deems pertinent. I now open the floor to the plenary to begin the discussions. Brazil, you have the floor. Thank you very much, Mr. President. Muito obrigado. Acho que serei só eu de novo. O Brasil tem participado de mecanismos regionais que promovem tanto debates quanto ações estratégicas em saúde. O Mercosul é prioridade para o presidente Lula e para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Todo o governo brasileiro, com incentivo à sociedade civil e ao setor privado, tem se dedicado ao fortalecimento da integração regional. Em julho, o Brasil assumiu a presidência pro tempore do Mercosul, conduzindo com Estados partes associados a agenda voltada a desafios persistentes e emergentes. Estamos dando continuidade aos esforços da presidência pro tempore argentina, especialmente em saúde digital, saúde mental, uso ético da inteligência artificial e interoperabilidade de dados, além de priorizar a vacinação transfronteiriça, o combate às fake news e o incentivo à produção regional de medicamentos e vacinas ao abrigo do Acordo Mercosul-União Europeia. Tendo em vista o fortalecimento da cooperação fronteiriça, estamos dando continuidade ao projeto Fronteiras Saudáveis e Seguras do Mercosul, já tendo efetuado ações conjuntas apoiadas pela OPAS, da Fronteira da Paz com o Uruguai. Senhor Presidente, durante a reunião de ministros e ministras de saúde da OTCA, em Quito, reiteramos nosso compromisso com a saúde da Amazônia. A região apresenta desafios únicos, como grande extensão territorial, difícil acesso a áreas remotas e impacto direto das questões ambientais sobre a saúde das populações locais. Na ocasião, foi reativada a Comissão Especial de Saúde da Amazônia, CESAM, tendo em vista a intensificação da cooperação regional. Caberá ao Equador um papel fundamental na condução dos trabalhos da Comissão nesse primeiro ciclo. Para o Brasil, a cooperação no âmbito da OTCA representa mais uma oportunidade de pôr em prática ações integradas para responder às necessidades amazônicas, transformando esforços em resultados concretos. A realização da COP30 em Belém do Pará, no coração da Amazônia, visa atrair a atenção dos países para a realidade daquela região. Esperamos contar com participação de alto nível no Dia da Saúde, dia 13 de novembro, bem como de delegados de todos os países de nossa região. Muito obrigado. Thank you, Brazil. I now give the floor to Panama. Gracias, señor presidente. La delegación de Panamá toma nota de este documento que refleja el progreso en la cooperación técnica subregional con el propósito de promover el fortalecimiento de la colaboración de la OPS con los procesos de integración entre sus regiones, el Caribe, América Central y América del Sur. Valoramos la cooperación entre países para avanzar en la colaboración y el diálogo regional en el ámbito de la salud, destacando las iniciativas con los organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, para seguir abogando por la cooperación entre países para el desarrollo sanitario y el posicionamiento de la salud en el nivel más alto de las agendas subregionales dentro de los grupos de países afiliados a estos organismos. En este contexto, la Estrategia de Cooperación Subregional de la OPS para Centroamérica, República Dominicana y México 2025-2031, firmada el 8 de mayo de 2025 entre la OPS, la Secretaría Ejecutiva del COMISCA y el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, constituye un marco estratégico que fortalece la relación política técnica entre la OPS y los países de la subregión. Basada en prioridades comunes, esta estrategia impulsa acciones integradas para abordar determinantes compartidos de la salud, promover bienes públicos regionales y fomentar alianzas intersectoriales. Su implementación articula esfuerzos subregionales y globales en consonancia con los mandatos de la OPS con el fin de acelerar el progreso hacia la salud universal y el bienestar en ámbitos de alta interdependencia.
Es fundamental que fortalezcamos las estrategias en temas críticos como el medio ambiente y el cambio climático, que representan riesgos transfronterizos que requieren respuestas coordinadas y solidarias. La salud no conoce fronteras y por ello fortalecer la gobernanza subregional es clave para gestionar estos desafíos de manera efectiva, promoviendo la colaboración intersectorial y la interoperabilidad institucional. Solo así podremos afrontar con éxito los riesgos emergentes y garantizar la protección de nuestras poblaciones frente a amenazas como desastres naturales, epidemias y crisis ambientales. Panamá ostenta la presidencia pro tempore del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, COMISCA, de julio a diciembre de 2025, reiterando nuestro compromiso de trabajar juntos con visión integral, inclusiva y sostenible para avanzar hacia una región más saludable, equitativa y resiliente. Solo mediante la colaboración, la innovación y el compromiso compartido lograremos cumplir con nuestra misión de proteger y promover la salud de la población de nuestros países. Muchas gracias. Thank you, Panama. Now I will give the floor to two sub-regional mechanisms that have requested the floor to make brief statements under this item. Komiska, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana expresa su más sincero agradecimiento a la Organización Panamericana de la Salud por el apoyo técnico y político brindado en los procesos de integración regional, los cuales han permitido avanzar de manera conjunta en la construcción de bienes públicos de salud y en la articulación de respuestas colectivas a los desafíos comunes. Reconocemos en especial satisfacción la estrategia de cooperación subregional de Centroamérica, República Dominicana y México 2025-2031, firmada en mayo de este año, que fortalece el trabajo político-técnico de la OPS en nuestros países, alineado con las prioridades regionales y con la visión compartida de acelerar el acceso universal a la salud y el bienestar en los contextos de alta interdependencia. Destacamos también el acompañamiento de la OPS en el marco del COMISCA, espacio que constituye el principal foro político de salud en la subregión, donde se han impulsado resoluciones claves para la salud digital, la promoción de la salud, la regulación sanitaria, la eliminación de enfermedades transmisibles y el fortalecimiento de los recursos humanos en salud, entre otros. Asimismo, valoramos la cooperación articulada con otras instancias del Sistema de Integración Centroamericana, como la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, que han abierto oportunidades para abordar los determinantes sociales y ambientales de la salud. Promover iniciativas conjuntas en cambio climático, calidad del aire y fortalecer la resiliencia en nuestros sistemas de salud. La SECOMISCA reitera su compromiso de trabajar de manera colectiva y articulada con la OPS en las instancias del SICA para avanzar en la construcción de sistemas de salud más resilientes, inclusivos y equitativos, con un enfoque de una salud que respondan de forma solidaria a las necesidades de nuestras poblaciones y constituyan el desarrollo sostenible para Centroamérica y República Dominicana. Gracias. Thank you. I now give the floor to the Amazon Cooperation Treaty Organization. Excellencies, distinguished ministers, ambassadors, colleagues all. Let me begin by expressing our gratitude for the invitation to participate in this important space for sub-regional mechanism. We recognize fully the strategic value of this dialogue, which strengthens cooperation. On behalf of the Amazon Cooperation Treaty Organization, an intergovernmental cooperation body that brings together 8 member states, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, and Peru, Suriname, and Venezuela, I wish to convey our sincere appreciation to the Pan American Health Organization. Through our joint efforts and work, PAHU has supported us tremendously in the development of the Amazon Health Plan, and more importantly, I must emphasize the reactivation of the Special Commission on Health of the Amazon, referred to as CSAM.
within the framework of the ministerial meeting of ACTO member states that was held in Quito of this year in July. These milestones has given new political and technical momentum to the Amazon Health Agenda, supported as well by the Ministers of Foreign Affairs and the Presidents of the ACTO member states. The Amazon, with its diversity and global significance, requires coordinated and sustained efforts. As a governmental organization, ACTO reaffirms today our strong commitment to continue working closely with PAHU and do look forward for this tremendously through our coordination with countries and subregions in advancing the priorities as defined by our ministers and to ensure that health remains a central pillar of sustainable development in the Amazon basin. Once again, thank you very much on behalf of ACTO for this opportunity. Thank you. I now yield the floor to Ms. Huerta to respond to the comments. Thank you very much, Mr. President. Muchas gracias a las delegaciones que han expresado sus comentarios con relación a este informe, igualmente a nuestras organizaciones hermanas subregionales que están acá. Como todos sabemos, las organizaciones subregionales desempeñan un papel muy clave para la cooperación entre los países, especialmente destacando en las subregiones, que es donde se pueden compartir los intereses compartidos de una manera más realista, más pragmática y más sentida. A fin de optimizar y hacer más estratégica la cooperación de la OPS, tal y como hemos informado en los 2 años previos a este Consejo, la organización tomó la decisión de embarcarse en un proceso de elaboración de estrategias de cooperación subregional con los mecanismos de integración subregional. De tal manera que en marzo de este año se firmó la Estrategia de Cooperación Subregional para Centroamérica, República Dominicana y México. Y en julio se firmó la Estrategia de Cooperación Subregional para el Caribe con CARICOM. La Estrategia de Cooperación Subregional para América del Sur está casi en su fase final y esperamos que pueda ser firmada en corto plazo con los 3 mecanismos de integración subregional de América del Sur. En estas iniciativas que hemos llevado a cabo de una manera muy participativa y colaborativa, por supuesto que tomamos en cuenta las resoluciones que se han adoptado tanto por la Organización Panamericana de la Salud como por cada uno de estos mecanismos de integración subregional. Es muy importante armonizar el trabajo, ordenar las prioridades y enfocar la cooperación técnica para lograr tener un impacto más contundente en la mejora de la salud pública de nuestras poblaciones. Así es que agradecemos de una manera muy sentida, con mucho cariño, a los organismos de cooperación subregional como CARICOM, SECOMISCA, el Proyecto Mesoamérica, Horas CONU, OTCA, por esta apertura que han tenido para acoger este trabajo compartido con la OPS. Quisiera agradecer a Mari Carmen Calle, que está acá, secretaria de Horas CONU, quien termina su gestión como secretaria general y a quien le agradecemos enormemente por ese trabajo compartido y por la apertura que se ha tenido Mari Carmen durante su gestión en Horas CONU para con la OPS. Muchas gracias. Gracias. Thank you, Director. Thank you, Mr. President. Very briefly, just to reiterate our thanks to the sub-regional organization. I think that's very important that in recent years we have we were able to work together and to identify clearly what are the areas that we can, in a complementary way, to provide the better support to our member states. So I really want to thank Mercosul, Horas CONU, and OTCA in South America. We are very close to finalize the sub-regional cooperation agreement with the 3 sub-regional entities. I want also to thank and to welcome the new Secretary Executive of the COMISCA, that welcome, and for sure that we will continue our good work together.
and also with CARICOM, that I signed the agreement in Guyana a couple of months ago. And it was really a very important moment because we were already developing some activities with CARICOM to advance this agreement. So I think that is the way to move forward. It's not competing, overlapping, but thinking how we can have a more synergistic cooperation with all the sub-regional mechanisms that you have in the region. So thank you very much for your cooperation. Thank you, Dr. Barbosa. I would like to inform the Council that the discussions will be noted in the final report. And now we have come to item 8, other matters. Dr. Barbosa, are there any other matters that you would like to bring to the attention of the Council? No, Mr. President, I don't have any. Thank you. Now I open the floor to any delegate who wishes to propose other matters on this agenda item. I see no requests. I inform the Council. Mexico, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Me permito aprovechar este espacio para referirme al reciente reconocimiento realizado por el director Jarbas Barbosa a la embajadora Luz Helena Baños Rivas, representante de México ante la OEA. Ella ya tiene conocimiento de sus palabras y me ha solicitado transmitir que agradece sentidamente a usted y a su destacado equipo por su sentido mensaje para la embajadora. Muchas gracias. Thank you, Mexico. I see no other requests. I inform the Council that these discussions will be reflected in the final report. We now go to the final item, item 9, closure of the session. As we conclude the session, I would like to invite the Director of the Pan American Health Organization to make some final remarks. But I'll do my best. Sorry. Honorable President, Minister Walcott, Honorable Vice President of Argentina and Peru, esteemed President of our 176th session of the Executive Committee, Minister Frank Anthony, from Guyana, esteemed Rapporteur, Mr. Alejandro Alvarez, Human Rights Attaché to the Permanent Mission of Chile to the Organization of American States, our Deputy Director, Marilu Valdez, who serves as Secretary ex officio of this Council, Honorable Ministers and Secretaries of Health of PAHO WTO member states, distinguished member state delegates, representatives of non-governmental organizations in formal relation with the PAHO, fellow PAHO and WTO colleagues, honored guests, esteemed ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. As we end this 62nd session of Directing Council of the Pan American Health Organization, I am genuinely honored to feel the trust and commitment that you all have in this organization. We heard loud and clear your undeniable support and strategic guidance, reinforce our mandate to protect the health of the people of the Americas. The documents and resolution discussed this week through one of the richest consultative processes that the Directing Council ever had. During these past 4 days, you have successfully navigated through 43 agenda items, reviewed 2 progress reports, 2 final reports, and approved 9 resolutions. On behalf of the entire Secretariat, I wish to extend my sincerest thanks and heartfelt appreciation to you all for your individual and collective contributions to delivering on this week's extensive tasks. Ladies and gentlemen, I would like to take a moment to briefly recapture the highlights of this week's deliberations.
During this week, you discussed and approved vital resolutions related to PAHO's Strategic Plan 2026-2031, PAHO's budget policy, access to high-cost and high-priced health technologies, and the plan of action of non-communicable diseases. The approval of the Strategic Plan 2026-2031 will guide the strategic direction and desired health impacts and outcomes that the Bureau and Member States committed to collectively achieve by 2031. This strategic plan includes an extensive analysis on the current context, the impact of health challenges on health and well-being, the outlook and opportunities for the future, and the Bureau's role in accelerating progress. The policy for expanding equitable access to high-cost and high-price health technologies aims to ensure access for all to high-cost and high-price health technologies through strategies that promote comprehensive public health approaches. These strategies will take into account the life cycle of health technologies, their contributions to quality of care, and the increased life expectancy they offer to the population, as well as access barriers, gaps, and opportunities. The Plan of Action on Non-Communicable Disease Prevention and Control 2025-2030 will support Member States in accelerating actions necessary to meet the global NCD targets. Recognizing that a whole-of-government and whole-of-society approach with multi-sector partnership is needed to address NCDs, the Plan of Action outlines 3 overarching strategic lines of actions to be implemented over its time frame. The Directing Council received also 3 briefing sessions. The first one on the launch of the report of the World Bank PAHO Lancet Commission on Primary Health Care and Resilience in Latin America and the Caribbean. This report emphasizes that resilience must be considered as a cornerstone of the primary health care. It offers recommendations to strengthen integrated service, essential public health functions, community empowerment and trust, multi-sector action and financing, all tied together by the need for sustained commitment and progress toward universal health and primary health care-based systems in Latin America and the Caribbean. Let me now switch to Spanish. La sesión informativa sobre los avances en los enfoques innovadores en el uso de los fondos rotatorios regionales en producción regional, en acuerdos para rápidas respuestas para potenciales brotes y pandemias y la introducción de nuevas tecnologías al portafolio de los fondos. En esta sesión escuchamos lo que diferentes países estão haciendo para adquirir tratamentos custosos contra o câncer a preços mais competitivos. Também compartilharam exemplos da aplicação de tecnologias sanitárias para a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer cervicuterino e o caminho para a produção e distribuição regional da vacuna PCV-20 através de nossos fundos rotatórios regionais. A última sessão informativa, el dia miércoles, foi sobre acelerar a eliminação de enfermidades chegando às populações que vivem em condições vulneráveis. Ali se mostraram experiências nacionais impactantes, que estão acelerando a eliminação de enfermidades transmissíveis em Guiana, em Paraguai e em Suriname. Además, se destacaram intervenções de alto impacto e custo efetiva, as melhores inversões ou best buys em inglês, que fortalecem a capacidade da região para eliminar enfermidades em populações em situações vulneráveis. Por último, se promoveu o compromisso político sostenido e a colaboração multissetorial para assegurar que nadie se quede atrás em los esforços de eliminação de enfermidades. A sessão também incluiu uma cerimônia de reconhecimento a Suriname por haver logrado a eliminação da malária. É o primeiro país da cuenca amazônica que logra a eliminação de malária e isso, sem dúvida, vai inspirar a los outros países da cuenca amazônica a seguirem o mesmo caminho. Hemos também reconhecido a doutora Julia Esther Caballero Peralta, de Peru, com o prêmio OPS a la gestión y liderazgo en los servicios de salud 2025. Esse prêmio destacou o liderazgo da doutora Caballero em la expansão e el fortalecimento de los serviços de saúde mental em Peru.
Os Estados-membros examinaram cuidadosamente os informes de progresso e informes finais sobre estratégias e planos de ação que aún estão em execução ou que já han concluído. Todos estamos de acordo em que, aunque sigamos construindo sobre a base de nossos êxitos coletivos, todavia queda muito por fazer para abordar os retos persistentes. Al margem do Consejo, tivemos uma homenagem especial aos trabalhadores da saúde das Américas durante a pandemia de Covid-19. Esta homenagem foi idealizada por nossa diretora emérita, nossa querida Carissa Etienne, que desafortunadamente não pôde estar presente ayer, mas foi representada por sua família, e pudimos este ano concluir esta homenagem, que é uma escultura muito linda que está agora de forma permanente em nosso lobby de entrada, com a participação e o apoio de nossa cooperativa de crédito, de OMS, de la OPS-OMS e também de nossa associação de personal de la OPS-OMS. Desejo transmitir um especial agradecimento e meu profundo reconhecimento ao nosso presidente, o honorável ministro Jerome Walcott, ministro de Saúde, Bem-Estar de Barbados, por la firmeza, a grande eficiência com que ha presidido essa 62ª sessão do Consejo Directivo da OPS. Graças por manter-nos em curso para completar a agenda da semana com respeito, cortesia e sensibilidade. Minister Walcott, to show our recognition for you, I would like to give you this token as our appreciation is to remind him all the times that he used this graphic to say the resolution was adopted. Thank you. Thank you, Minister. Quero expressar também meu sincero reconhecimento ao presidente do 176º Comitê Executivo, Honorable Dr. Frank Anthony, ministro de Saúde de Guiana, e ao vice-presidente do Comitê Executivo, Honorable Dr. Francisco Alabi, ministro de Saúde de El Salvador, assim como a nosso relator, senhor Alejandro Álvares, agregado de Direitos Humanos da Missão Permanente de Chile, ante a Organização de los Estados Americanos, por acompanhar-nos toda a semana por sua valiosa labor no Consejo. I would like also to... Também desejo agradecer a nossa diretora de junta, a senhora Marilu Valdez, por sua dedicação como secretária do Consejo. Quero agradecer a todo o nosso personal, incluído a oficina de cuerpos directivos, por seus incansáveis esforços e excelentes contribuições, tanto durante a reunião dessa semana, como nos preparativos que se fizeram nas semanas anteriores. Não posso deixar de manifestar também o apreço a nossos intérpretes, porque sem eles não poderíamos realizar nosso trabalho de uma maneira tão fluida, mesmo quando falamos muito rápido. Não é privilégio de nenhuma nacionalidade. Eu sei que quando disseram reparo, há alguns países que têm uma fama de que falam muito rápido, pero para todos, quando querem aproveitar todo o tempo, os intérpretes fazem um esforço adicional. Muitíssimas graças por seu bom trabalho. Também quero assinalar o labor de nossos tradutores, que han hecho possível que todos os documentos dessa reunião estejam em los 4 idiomas oficiais dessa organização em tempo para a revisão por parte de nossos Estados-membros. Hoje, ao despedir-nos, quisera pedir-lhe respeitosamente que volvamos a comprometer-nos com os valores pan-americanos de excelência, solidariedade, respeito e integridade. Uma vez mais, los felicito a todos e todas por seu compromisso, por la excelência das deliberações desta semana. Durante estes dias, vocês aprovaram as resoluções que claramente indicam ao secretariado quais são as prioridades, quais são os desafios que têm e como vamos orientar nossa cooperação técnica. E podem estar
completamente tranquilos que, como sempre, essa organização, o secretariado não toma decisões aisladas, o secretariado não cria agendas, o secretariado não se desvia de los valores éticos, de los valores que são o compromisso do panamericanismo, da solidariedade, da transparência, da búsqueda da eficiência e da melhor cooperação técnica que seja possível de brindar a nossos Estados-membros. Sempre trabalhamos dessa maneira e vamos seguir exatamente nesse mesmo sendero que é o mais importante porque respeita as decisões que vocês tomam e que nós outros estamos comprometidos de transformar em ação concreta em cada um dos países, em cada um dos Estados-membros da organização. Muitíssimas graças e desejo excelente retorno a seus respectivos hogares. Thank you, Thank you, Dr. Barbosa. I am supposed to make a few remarks, but I wonder if there's anything left for me to say, or if you've had enough of me for the past few days. Dr. Barbosa, Director of PAHO, Honorable Ministers, Mrs. Lou Valdez, Deputy Director, Dr. Rhonda Seeley-Thomas, Assistant Director, Dr. Frank Anthony, Chair of the Executive Board and Minister of Guyana, Mr. Alexander Alvarez, who was going to read his statement as he would read his ID, the Vice Presidents of Peru and Argentina, Mr. Nicolas Lagomarsino, distinguished delegates, members of the hard-working PAHO Secretariat. As we conclude this Directing Council, the 62nd Directing Council, I want you all to take a moment just to reflect on the depth and the breadth of our discussions and what we were able to achieve over the past 4 days. I think you should all give yourself a round of applause. We are finishing on Thursday when we were supposed to be finishing tomorrow. So I think you have all done very well. We have been able to navigate a very complex and indeed ambitious agenda, and one that speaks to the continuing evolving challenges throughout the region and of opportunities as it relates to collaboration and cooperation across our region of the Americas to address some of these challenges and to solve some of our problems. As the Director said earlier, we have done a number of important resolutions, the strategic plan for Pan American Health Organization, the resolution related to the program budget, the one for policy of expanding equitable access to high-cost and high-price technologies, and of course, a plan of action on non-communicable disease and prevention and control. 4 very important resolutions, not only for PAHO, but indeed for this entire region of the Americas. In closing, and I am going to be extremely brief, I want to thank each of you for your active participation, your meaningful interventions, and your obvious dedication and indeed cooperation throughout this week in making this a very successful Directing Council, which I requested when I spoke at the opening. It would, of course, be remiss of me not to thank Nicholas and the governing body and the hard-working Secretariat who have been helping to make this a very successful meeting. It's left for me just to wish all of you a very safe journey home, and I now declare the 62nd Directing Council of PAHO ended. I'm not finished. Apparently, I'm not finished. I want to inform you, members of the Executive Committee, that you'll be meeting in 15 minutes. It's now 3:45 at 4 p.m. in committee in room B. And of course, there's coffee downstairs. So you can grab a cup of coffee. And those of you who are the Executive Committee, we continue working 4 p.m. room B. Thank you.